Hello, welcome back to Autumn. My name is Beast, and today we're back with Majikoi. Coming soon. There. Anyway, so, important announcement here. I'm probably gonna say the same thing on the first part and the next part for Arcana, but basically, I may have to cut down on the length of my parts, or I have to cut down on the frequency of my uploads. Because, basically, from next week forward, every Monday to Friday, I will be attending to, I guess you could call it a seminar? I don't know what to call it, really, but basically it's just, while I'm attending that, I'm basically gonna be just going through certain tests and just basically it's trying to that is basically just hey, it can help me find a good apprenticeship. I don't know how else to fucking say how else to call it really. I mean, I guess I could just go boom, and just look it up like. No, I don't mean that. There we go. Basically, I don't know how else to say it. It's just berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. It's just basically basically just test work at different like firms, and basically for at most like 10 months. And basically it's just trying to help me to find, hey, this kind of apprenticeship is like suited for you. And therefore from next Monday forward, like during the week, I'll have to get up at like 5:30 a.m. So I'm awake by the time I actually have to get going to the station. And like so I can catch my train. So yeah, and that's why I may have to cut down on the length of my parts, mainly because while I don't need a lot of sleep, I still need sleep, and I also don't want to spend all my time on making videos because I would still very much like to watch videos myself or play games and without actually having to record them. Like for example, what I was playing was like Dragon Quest. I probably won't be able to play that for quite some time now because Pokemon Sword and Shield arrived, which my brother ordered, and the Switch is his. That's the problem. Like basically, in our household, we're like, okay, like. We don't really buy multiple, like, consoles. Like, it's just, okay, just one of us buys a console. It's just how it is. Like, I bought the PlayStation 4, he bought the Switch. So, yeah, and that's why I probably won't be able to play Dragon Quest, but that just means I can finish Code Vein if I ever get to it. So, yeah, that's a problem. Also, before I started the pod, I saw a little video on Twitter in the wild area for Pokemon Sword and Shield where someone was being chased around by multiple Delibirds, and in the background it's just the you better watch out, 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 not like that song just playing in the background while he tries to flee the Delibirds. Anyways, I did say I would go for actually. No. Yeah, I'll go for you. Oh, hi. No one cares about you. By the way, yeah, I won't go for the homie routes. Basically, I'll go for her now.
Also, I was told that maybe I can finish this in one part. ちょっといいところなんだから静かにしてて。本読むとかチカリンのキャラじゃないんですけど。Oh, I've almost forgot. I got cider. そんなことないですよ。顔もマジですし。Sadly, the apple summers by again. I go into the room had got pretty noisy. 小笠原さんが本読んでるとこなんて初めて見た。And a novel at that. Whoops. 何読んでんだよ。おい、何泣かせてんだよキャップ。知らねえよ。ごめん。頭大丈夫かよ。あんたに言われたないっての。はぐらもこれ読んで考えた方がいいよ。あたいが小説なんかで泣くわけ。The classroom had grown even more boisterous. While in the middle of them all is Wonka, acting like her usual self. 何が ?1、2、3、4、4。She was doing curls with her dumbbells. あれ、最近そんな感動するような本って出てたっけな。今月はミステリーが豊富。トリックとかそういうのは苦手だな。何事も正面から行かないと。それじゃあ何もミステリーじゃないって。Though it didn't look like the book what she was reading was a mystery. またか。くだらん。何読んでるかわかるの？スイーツが読むものなんて決まっているだろやっぱり携帯小説って泣ける。I don't get the whole thing about cell phone novels. What the fuck are even cell phone novels? 小説ってすげえ。マジやべえ。化粧落ちる系。携帯小説ってひらがなばっかで文字が繋がってねえやつ？全部がそうってわけじゃないと思うよ。Seems like a paperback edition of a cell phone novel. 川上書店じゃそういうの扱わねえからよくわかんねえけどよ。う。あんな乱文が小説と呼ばれること自体がおかしいのだ。オタの机に置いてある漫画みたいな絵が表紙のやつの方がよっぽど小説じゃないから。貴様、ラノベをバカにするな。いつも独特な世界観だよね。どうせ絵で買ってんでしょ、キモ。一部そういうこともあると認めよう。だが決して挿絵だけで買っているわけではない。スイーツには未来永劫わかるまいな。So, a cell phone novel, huh? Everyone's talking about it. Maybe I'll give it a shot. ほらこれ、ナオッチも読んでみなよ。Thanks. すぐにスイーツ脳がどういうものかわかる。Now. Text was striking and filled with humor, I supposed. すごいわかりやすいでしょ。Oh, I guess プ so. ロフィールが全部書いてあるとか超読みやし。何より大切なのは内容。出だしからもうドキドキしちゃって。例えばこのシーンがリアルすぎてさ。I'm not too sure it's that realistic. マジリストカットしまくりだし。Oh, did I skip over that bit? There were never any description of the scenery, and the characters' mentalities and thoughts weren't conveyed very well. 女心の複雑さがよく書いてあって。わかる。すげえあんたの気持ち超わかるけ。I see. There's this culture shock. Starts out by saying friends before lovers, but the very next scene has the protagonist trying to sleep with her friend's boyfriend. But the unending series of fairly shocking developments kept me interesting. 酒に酔わせて逆レイプとか鬼畜すぎ。超面白い。I suppose. And I guess interspersing fights with her friends and boyfriend with suicide attempts is kind of original. 男って鈍感だよね。いや、本当にその通りだわ。彼氏ならもっと早く気づけっての。
この後で彼氏に3股かけられてることが発覚して、それから。つーかネタバレすんなっての。 I see. I guess there are a lot of different cultures, even just within within our country. これ劇場化でイケメン俳優使いまくりだしね。ドラマとはキャスティング違うから楽しみ。Don't people usually get upset when the cast changes? イケメンであることに越したことないじゃん。だってイケメンだし。イケメンばっかで説明になってないよね。どうでもいいし。搾取されてることにも気づかんとは愚かな。そっちが買ってる変なグッズの方がよっぽど金の無駄なんですけど。いつも好きなタレントが変わってるよな。秋っぽすぎだぜ。時代が変われば好みだって変わるもんでしょ。俺はいつまで経っても変わらねえぜ。そうね、サルは前から変態だったし。 Guess not everyone in the class has the same degree of commitment. そういえばチカちゃん痩せましたか？マジ？わかる？ダイエット成功ですね。キウイダイエットはありだね。あーたいもやってる。頑張って10個も食っちゃった。いっぱい食ったら意味ないだろうが。 Would often hear them talking about fruit diets, but was it really effective? 食ってるだけで痩せるわけないだろうが。他に食わなくなるから痩せるだけだ。水なんかもそうだよね。思いっきり運動してりゃ太らないわよ。ワンコほど鍛えてれば絶対太らないね。俺様はそれより肉、もちろん赤身だ。我慢する方が体に毒だよね。食いたいなら食えばいいのに。女はわかんねえな。 Again, we have a lot of different opinions, huh? Man had absolutely no desire to diet. Like Ogasawara-Route and I have grown a little closer. And I've grown closer to class rep too. Get the fuck out, Capt! I said I wouldn't go for the homie routes. 今日はお手伝いの日ですか？うん、人手が足りないんだって。後で私もお手伝いに行きますね。いいって、下の子たちの面倒を見てあげなよ。はい、それではまた明日です。お？チカリンはバイトでもしているのか？バイトじゃなくてお店の手伝い。それじゃあね。 She hurried home. すごい勢いで走っていったな。時間が押してるんでしょ。 During the evening, the shopping district is lively with people. 急がなければいけない仕事となると自然と数は絞り込めるな。で、絞り込んだ結果は？まさかチカリンの実家が飛脚とは。どこを絞ったのさ。やべえ、女のふんどし姿を想像したら。ちょっとトイレ行ってくる。相変わらずすごい発想だこと。 Just leave that stuff to an express delivery service. では何をしているというんだ？和菓子屋なんだ。和菓子屋さんだよ。 What the fuck, Mitsuru? What the fuck happened to your face? It's important, yes, but that doesn't mean you have to say it 3 times. クマちゃんと食いに行ったことあるけど、美味しいよな。Apparently the store has a fair bit of history. スイーツの家で和菓子作ってるんだぜ。面白い話だよな。はあ、すっきり。早いな。そんな傷つくこと言うなよ、マラ。 You? 手洗った。意外だな。Family of couriers seems far more ridiculous. でも似合ってねえのは確かだぜ。今戻ってきたばっかなのに聞こえてたんだ。目と耳は自信あるぜ。風の音はマジ重要だからな。チカリンは和じゃなくて洋って感じだよな。こうそそる体してるしな。 There are a lot of things that you can't tell just by how they appear. あ、寝てるし。 After all, Wanko's sleeping here, but she's the second daughter, albeit adopted, of the Kawakami Temple.
I haven't been interested in that stuff until now, but maybe I should try to remember this, just so I have the knowledge. 朝になって目覚めた時が悪夢の始まり。夜が待ち遠しくなるものだ。He's just crazy. I'll leave him be. チカちゃんの作る飴は美味しいですよ。それは食べてみたいな。つうかもらったことねえんだけど。そういや俺もねえな。店で買うか。チカちゃんのお手製は店では売ってません。 Japanese sweets. His son likes them too. 私も大好きよ。ね、今寝てたよね。激辛の唐辛子せんべいとかいいよね。 Shut up. それは都だけだから。どんな感じだか見てみたいものだな。じゃあ今からみんなで行こうぜ。うん、行こう行こう。ワンコが動物的すぎる。土佐犬が強いわ。なんか犬に苦戦してるし。いらっしゃいませ。Huh. She was dressed in what looked like a hoppy coat. 江戸っ子だな。粋じゃないか。一応ここも武蔵の国だからね。自分も着てみたいな。Now, calm down there, young lady. こんにちは、小笠原さん。はい、くまちゃん、いつものね。ありがとう。うんうん。Seemed like Kuma is a regular customer. みんなも来てくれたんだ。一人でやってるの？今は和菓子職人しかいないからね。 You could smell a wonderful scent from within. 美味しそうだな。お、いなりまである。海苔巻きとか赤飯もあるよ。味付けが濃くて美味しいんだ。うちの黄金比は他のお店には真似できないからね。クリスさんも食べてみなよ。He handed her a rice cake stuffed with a bean いや jam. 自分で買おう。毎度どうも。いい。これはお金を出して食べるべきだ。 I'll buy some too. ヤマト、財布の中が寂しいわ。Alright then, I'll buy two. おいしい。 That's a good girl, he says as he pats her head. Thus, I also bought some for Wonka. 俺様も財布の中が空だぜ。 Unfortunate. なんだよこの差は。ワンコはマスコットみたいなもんだからね。俺様も癒し系だぜ。 No. My eyes grew sore. ごめんね。本当はおごってあげたいんだけど。店の和菓子に誇りを持っているのだろ。代価を払うのは当然だ。じゃあ長半博打で俺が勝ったらおごり、負けたら倍額払って買うってのはどうだ。いちいち楽ちにしないでいいだろう。まあお店の商品だし仕方ないよね。 Yeah, that's good. そりゃ手間暇かけて作ってますから。 Oh, my arm's itchy. Also, I actually started recording later than I wanted to. Like, because I knew that I'd have to start recording shorter videos, I decided, okay, in order to make sure that I get the whole Chika-Route in one part, I would start recording like an hour early. Then I suddenly had to send out like, I don't know how many... What the word be? Applications to different apprenticeships. And then suddenly it was 2 hours later. So basically, I wanted to start recording an hour earlier, but ended up starting the recording an hour late. Which is kinda ironic, really. She might look and think like a modern girl, but she had pride in her store. May 13th. Wednesday. Okay, good. He's staying away. He's not showing up out of nowhere. May 14th. Tuesday. Thursday, I mean.
Oh, here we got her again. 私に決めるとはさすが。今日のお弁当はヘルシーにしてみました。いつもありがとうね。世界一愛しているわ。買ったものばかりだと体に悪いですから。Two were eating packed lunches together again today. おお、とても美味しそうだな。本当に美味しいよ。マヨはいいお嫁さんになるね。 Too bad I won't go for her route. お菓子作りではチカちゃんにかないませんよ。 Two praised each other. いいなあ、女の手料理。ああ、でも作ったのって委員長だったな。作ったのが私では何か問題でも？いや、問題っていうか、なあ。It means that your lunches are made especially for Ogasawara. I backed him up. ほんと、私が男なら絶対にほっとかないのに。Me like how we know her from class 2S's after her. 医者の息子だろうと、あれはないわ。Guess that, I guess that, no matter how high-born someone might be, problematic fetishes can still rule him out. You make her lunch almost every day, right? チカちゃんのご両親はお忙しいですから。大変だから作らなくていいって言ってるのに。いえ、お弁当が一つ増えたぐらいでどうということはありませんよ。親が作らないからってなんだよ。女なら弁当ぐらい自分で作れよな。あんた、自分で弁当作ったことあんの？あるわけねえだろ。試しに作ってみれば？そもそも男がすることじゃねえっての。マヨは毎日やってんだよ。それぐらいお姉さんであれば当然ですから。Seems like she enjoys making them, so there doesn't seem to be a problem. まあたまにはこういうのどかな食事風景を撮るのもいいな。って勝手に撮るなよ。レアリティは顧問だが前座にはいいな。ほんと暇なことしてるわね、肝猿は。さて他も集めてくるぜ。 While running his mouth about the foulest things, he left the room. ったく、あの声を聞くたびに腹が立つんですけど。廊下を走ってましたしね。後で注意しないと。はい、食後のデザートにどうぞ。いつもありがとう。今度サービスするね。スイーツがスイーツを食べている。その姿、何度見ても滑稽だ。喧嘩売られた意味がわからないんですけど。あ、これもーらい。はん。ちょっと人のもらいもん勝手に食うなよ。People tended to gather around Ogasawara, for better or worse, and for worse. There's so much I have to learn. Perhaps I should start trying to speak with her more actively. What is there to say, but, I don't care about any y'all. Fucking get Ogasawara back here. And we got the last scene. Nice. 抱きたい女ランキングの5月版が完成したぜ。よーし、早速俺様が確認してやる。A second. I've been wondering, do you really hand out surveys? Because I've never filled one out. これは選ばれた者の意見だからな。毛量の宴でアンケート取ってるからね、これ。Goblin's Banquet? Guess all the unpopular guys got together and did something. Maybe that's why the opinions seem so biased. They don't have the right to participate. その方が幸せだと思うよ。一度騙されていったがくだらん。見るもおぞましい集まりだ。スグルは参加資格あるもんね。三次元の女も愚かだが、それにこびる男も愚かだ。
そもそも女がいたり女に興味ねえやつの意見が参考になるわけねえだろうが。 I don't have a girlfriend either. お前さ、誰かに告ったことあるか？ No, there's never been anyone I've particularly liked. That said, Nissan's face quickly came to mind. 女から肝がられたことあるか？ No, of course not. 三流だ。そんなやつに救いはねえよ。 What an awful thing to say. Well, the problem is that there isn't anyone I especially like. いるじゃない。あなたのずっとそばに。 She's a friend. ダメか。ふくく。しかし、このままなら問題はない。ヤマトが誰かと付き合うの想像できないね。Huh? You can't? いいんだよ。俺たちずっと友達だぞ。 Wow, hearing that suddenly made me flustered. なんだよ。退屈させねえぜ。昼も夜も。 Phrasing! Well, I certainly wouldn't be bored, but I sort of feel like that's not enough. なんだよ。不満だってのか？ I want to experience lots of things and make them parts of me. 俺と同じじゃんか。冒険しようぜ。 That combined with that just makes it sound even worse. That would be nice, but I want to be able to emphasize with lots of people. If that's something like love might be what I'm looking for. 特にいつもと変わんねえな。少しずつ伸びてきたやつもいるぜ。 Wonder how it went. First place, Ogasawara-Chika. 不動だね。 Chika. Survey covered girls in every grade, right? 教員も一部混ざってるぜ。 School's just too awful. Yes, it was extremely popular. 性格は置いといて、そそる体してるしな。 There are times where I have no idea what she's saying, but I wouldn't say she's got a bad personality. ええよ、スイーツ種がひでえし、現実見えてね。いい女なのは確かだ。俺様は何も文句ねえな。Umi-sensei got a surprising number of votes. 俺様も入れてるぜ。Uma heard that herself. Her outward reaction would surely be one of anger. とはいえ、実際に告白するような生徒はいないけどね。俺様はしょっちゅうアピールしてるぜ。ガクトこの前の進路指導でそんなこと書いたよね。ああ、返事待ちだぜ。He's seriously expecting her to respond? I'm kind of scared. というより、誰が好きかなんて人それぞれでいいんじゃね？だから女に興味ねえやつの意見は聞いてねえって言ってんじゃねえか。 It's funny you should say that. I've seen the curse route. これが俺の正義なんだ。誰にも文句言わせねえ。よくわかんないけど、それならしょうがねえか。 First bottle of cider is fucking empty. Second bottle is in the hands now. On that note, how did the members of the Kazuma family do? They're pretty, so they're all fairly high up, but... ああ、モモ先輩とクリスはわかるけどよ。そもそもクリスとか転入したばっかだよね。今回ランキングで大きく変わったのがクリスとこの1年の武蔵小杉と大和田って子か。Over there. Even so, it was a pretty close contest. モモ先輩は本当にもったいねえよ。学園最高の美人なのに学園最強でもあるからな。ワンコなんかどう考えてもマスコットや動物の息を出ない気がするし。抱きたい女とはかけ離れてるわな。私はヤマトの嫁だしね。Don't butt into the conversation just to say that. それでも都すごい高い位置なのがさすがか。マユッチはまだあんまり知られてないよね。Well, she doesn't like to stand out. 来月はクリスの特集でも考えるか。 You do feature reports too? 男の求めるものを提供するのが俺の使命とはいえ好きがなさすぎる。諦めんなよオンパチ。おう、任しとけ。骨は拾ってやるぜ。I didn't seem too hopeful. June 7th, Sunday. It's so, like, lately, there's been a girl I've been interested in. Talk again, isn't it? Today's June 7th. It's
but a month since Chris Majikoi joined our group, everything around us has gotten more and more lively. There's a particularly large number of strong personalities within the Kawakami Academy's Class 2F. Amongst them, I've started to see a certain modern girl as something special. She's 2F's mood maker, Ogasawara-Chika. For better or for worse, she's the heart of the class. She's not the type of girl I usually speak with, which makes her all the more intriguing. I feel like Tsuguru and Yonpachi's impressions of her are a little too harsh, but maybe I'll even manage to find what I'm looking for. But that said, she has nothing to do with the Kazama family. I'll have to connect with her individually. But to do that, I'll need to learn a lot. I'll ask Shimokitsuzawa a number of questions. He's had an abundance of experience, so it'll be a big help. I don't know what's going to happen, but everything's an experience. Thus began a summer, a little bit different than my usual. June 8th, Monday. During class. 和歌は31音を定型とする歌のことでおじゃる。長歌は平安時代に衰退したので不練からの。歴史じゃなくて古文の授業でやることじゃない？ There's no point worrying about that now. It's easy to get good grades. As for entrance exams, well, I'll be looking to get in via recommendations. Take a look at how everyone else is doing. ネミ、平安時代飽きたぜ。フロンティアスピリッツあふれる大航海時代がいい。I yanked on her ponytail. 俺様、今日もナイスガイだが。That's even big. やはり日本は素晴らしいな。Porter and Chris are both earnestly paying attention to class. Occasionally I look to other people. She was texting someone using her textbook to hide her phone from the teacher. She's drawing something as she types. Is it bread? ためたまうまいなりと。違うかな。 He started redrawing the image. She must not have liked the expression on the character's eyes. Is she making a flip book? Felt like I'd seen something I shouldn't have. After class ended. なおっち、私のこと見てたでしょ。 No! Oh, sorry. I just make a habit of looking at everything around me. まあいいけど、別に見られるの慣れてるし。 Well, hold on a sec. Does my voice sound a little bit weird right now? Because I feel like it sounds a little bit weird right now. Like there's a film of like a mix between saliva and cider just like spanning the inside of my mouth. So that's just like a membrane that just disconnecting like the rest of the mouth to like the throat basically. So it kind of sounded weird just now. I think it like broke a little just now, and now it should be gone. It sounds normal to me again now. Ah. Thanks, Jim. No one even bothers trying to hide theirs. 平安時代とか興味ないし、時間潰すの大変。 Cell phones are really convenient. You can even listen to songs on them. そうそう。さっきこんなメールが来てさ。 The general gist of the message was that the sender's sisters would be attending the next mixer, so they wanted Chika to gather some people too. いやさ、強引すぎでしょこれ。 Sender's name is Angel. That's some sort of nickname. いや、本名で名前がエンジェルなんだって。 I've heard that more and more parents are giving their children names like that. She seems like a friend she texts back and forth with. So is she in the same generation as us? ああ、名前触れると本気で怒るから気をつけた方がいいよ。 It's not like I was planning on talking to her directly. 直接話すことになるよ。 Why?
You're telling me to go? 私のメール見たでしょ？メンツ集めないと。You wouldn't you rather someone like Cap or getting over me? なんでそこで俺の名前が出る？ You heard me? 顔で揃えるならその方がいいんだけど。Even if she let him in, his fickle heart would still be annoyed. あっちの人たち個性強くてさ。Well, I wouldn't call my personality strong. なおっち、合コンしたことないっしょ。あるわけないでしょ。なんでミヤコが答えるか。その点、俺様はかなりの数をこなしたぜ。And you're still single since the day you were born. 未だに一回もヒットしてないけどね。Because my family had gathered around us. 合コンとは何？ It's an event where people mix their ideas together to create something new. 一丸となって勝利を目指すのはいいことだな。 She actually believed me. 合コン、いいよ。 Are they now? 必要ないよ、そんなの。マジで。今時コンパしたことねえとか男としてありえなくね？ね Well, there's no harm in trying new things. If you insist, then I guess I must. え。おやおや。バランス取りたいから、イケメン一人は欲しいね。あとは、盛り上げ役と、あんま目立たない人。I guess there's a lot you have to think about. Wait, hold on a second. So, basically, like, which one is Naoe then? Because we know he's not particularly hot, but she said that she still needs someone to stir things up and someone who doesn't stand. Oh my god, it's gonna be Moro and Gakuto, isn't it? ああ、イケメンと対比させるのに、キモいのも一人。そうなるとやっぱり。As she says that, she looks over the men of the Kazama family. そうそう、これベストじゃん。私の見立て、やっぱ最高だわ。なんか暴走してるし。Let's do this, Capt. やだね。 He wasn't game. 飯食ってる時にやたら話しかけてくるんだぜ。うざったいだろ。メインはそっちじゃないから。合コンしたことねえくせに知識だけあんのな。ガクトがいつも僕に報告してくるからでしょ。モモ先輩にそれ言ったらなぜか制裁されるし、意味がわかんねえよ。I knew from experience that once Cap's gotten to this point, there's no use trying to reason with him. 問題ねえよ。イケメンは俺様だけで十分だぜ。We'd still be missing a hottie. みんなの位置づけとかどうなってるのさ。If Cap's not coming, I don't have any intention of becoming the person who livens up the event. どこからか俺を呼ぶ声がするぞ。読んでないから。実は最初から聞いてた。メンツが足りないらしいな。あと必要なのはイケメンだけなんだよね。キモい猿の出番なんてないから。だとは俺の合コンスキル舐めるなよ。あんたなんか舐めまくってやるわ。舐めまくりだと。俺がスイーツごときの言葉で。個性っていう意味では完璧だよね。Might actually be good at keeping things exciting. とにかく一人はイケメン用意しておかないと、私の男見る目疑われるし。Some I guess I'm definitely not that hot, but そういうわけで、風間くんの説得お願いね。okay, but it's probably impossible. ヤマトも好きだね。そういう人との付き合いが。It's good to experience and learn from lots of things. So please accept that reason. 切磋琢磨というわけだな。完全に方向性間違ってるけどね。It's not I'm going to go with that all out. 私がいるからね。She said a lot today. Miyako must be flustered. じゃあ、今週末にってことでメール打つから。Like that, the plans came together. Just contact Dorma instead. June 13th, Saturday. I feel like Dorma would immediately come if he knew that now it was there. Like, I don't know why I've had so much trouble saying now just now. Probably because I've continuously almost said Naoto instead. It wasn't long at all before the day of the mixer, but... よし、
今日は頑張ろうぜ。任せろ。ちょっと、なんで猿がいんのよ。Cap really didn't want to come. Sorry. 最初に言っとく。ごめんな、みんな。予想できるけど一応聞いておくと何が。今日はこのナイスガイが全員いただいちまうぜ。タンクトップ1枚とか。あり、まあ、わかりやすくていいか。着てくる服これでよかったのかな。ああ、諸岡くんはそれでいいんじゃない？そうならよかった。I went with clothes that were charming, yet not overly 相 eccentric. 手は俺様に似合うのか？ガキに興味ねえぞ。島津と釣り合うかは置いといて、お姉さんたちも美人っぽいよ。今人生のスロットこんな感じ。 7-7 spinning! It's gotta be fucking spare. 頑張って盛り上げてね。期待してるわよ。Looks like Octo's in charge of keeping things interesting. Given who's coming, that's not much of a surprise. 場所も雰囲気のいいとこにしようと思ってたのに、結局ファミレスとかありえないし。Well, atmosphere might be important, casually correcting her. 安く済んでいいと思うよ。メニュー分かってるし。それでも気合い入れてるんだからね。He's serious. 考えてみたら、私何も楽しめないのよね。あっちにも男用意してもらえばよかった。I recognize the people waiting inside the family restaurant! Yes! We're going with her! あ、来た来た。チカリン、こっちだぜ。おー、やっべー。これレベル高すぎだろ。ちょっと猿、はしゃぎすぎだから。ここでいいの？ケンちゃん。あれがうちのダチのチカリンだぜ。どんな男がいるか楽しみだね。うわー、てんちゃんのお姉さんたち美人ね。まあ当然。それで男どもはあれか？ごめんね、これしか集められなくて。あ、あれだよ。どこだっけ？ゲームセンターの。そうだ。へえ、坊やかい。お姉さんじゃないか。 People start breaking off into pairs. あれれ、君どこかで見たことない？ Earlier on the banks of the river. 前みたいに勝ち逃げとか許さないから。後でパーチャレボだからな。あの時いなくなったの君の方だったじゃない。久しぶりだね。おお、俺様のことを覚えてるのか？あれ、みんな顔見知りなの？お前ら卑怯だぞ。こんな美人と知り合いなんて。 It felt like something had drawn us together. どうだお姉さん、今日の俺様の体は？そうね、いたぶりがいがありそうだよ。店の中って暖かくて眠くなるよね。 Really? うちめっちゃ頑張ってジョイン時使わんでも勝てるようになったんだ。やっぱり時代はしそうや。結構格闘ゲーム専門なんだね。 People know each other, so people split off into pairs. You already said that! They split off. 意外にも盛り上がってるなこいつら。まさか私が埋まるとはね。合コンは始まったばかり。そこのお姉さん。誰に話しかけてんのよ。くそ、名前がわかんねえ。最初は自己紹介とかするもんじゃねえのかよ。今さら言える空気じゃないっしょ。つまんねえ。どうなってんだよ漢字。私だってつまんないっての。なんで休日にちびざるな顔見ないといけないんだか。チビって言うな。昔は俺の方が身長高かっただろう。普通逆じゃない。頼りがい皆無なんですけど。眠いな。天気いいししょうがないよね。 Yeah, I guess so. My partner wasn't giving me much to grab onto. If I were to analyze her psychology, I'd say she's truly tired. Not tired as in tired of talking to with people, but tired as in sleepy. Oh, you're asleep.
Or even worse than Wanko. 私の周りってどうしていい男いないかな。何言ってやがるって話だぜ。しょっちゅう好みのタイプ変わってるくせに。そりゃ時代が変わればタイプも変わるって。あれよ、流行ってやつ？ガキの頃から数えて何度目だよ。こだわれよ。なんであんたに言われないといけないのよ。ほんとマジでキモいんですけど。 Guess you're having a lovely conversation too. He says, poking fun at this. 嬉しくないから。 Oh, how rude of me. You two are a lot closer than I would have thought. そろそろ仕事の時間だね。仕事って？ガキには刺激が強いところさ。アミ姉の仕事姿はマジで最高だぜ。そういうわけでチカリンだっけ？あ、はい。 I could see it in her eyes that she was starting to give up. 話し合って楽しかったよ。お前ゲーム詳しいな。今度銃剣6で対戦しよう。うちデビル使う。あ、うん。強キャラ志向は変わらないのね。ヤマトくん、私のも一応いる？ Thanks. はいよ。時間ある時なら相手してあげる。とうとう俺様の携帯にファミリー以外の女のアドレスが入るぜ。 Doctor, that's kinda sad. Don't say it out loud. 俺の後教えてやるからありがたく思え。何言ってんの？いらないし。言ってみただけだバロ。 For that makes it prove the success for the majority of people. 俺様大勝利。シャメで自分撮り。 Go die, Gocto. うわぁ、びっくりした。こうもうまくいくとはな。みんなで大勝利だぜ。みんな、いや、厳密に言えば一人失敗したらしいよ。合コンなんて楽勝なのに。誰だよそのアホは。なあヨンパチ、そんなバカ大爆笑劇場だよな。ガクト失敗したのヨンパチなんだ。やっちゃった。てめえら調子乗りすぎだろ。 I guess I pity you at least a little for getting toyed with. ヤマトもアドレス交換してうまくいったよね。Yeah, but I think things were a little off. 今度はあっちに男用意してもらおう。ラッキースケベがなかったぜ。あんたそんなこと考えてたの？仕方ねえだろ。話に割り込めなかったんだから。話題合わせるためにドラマとか見た方がいいぜ。ほんとよくやるよね。そのうちひどい目に遭うよ。おお、アミさんから。あ、こっちはテンさんから来た。テンさん。どうだ。女から、風間ファミリー以外の女から電話がかかってきたぞ。Maybe fucking accept the call? 僕もやったやった。 Accept the call, you idiots! 婚活中に童貞喪失あるで。この電話出ちゃうけどいいよね。 Just hurry up and answer it already. じゃあちょっと失礼。 Do it toward an alleyway. 何あれ？ここで電話すりゃいいのに。 And I don't get a call. Should I call her? Nah, calling her now would seem clingy. Have to stay relaxed. これはいい風だ。神風になりうる。 Don't push it disappears off somewhere, chasing after girls' skirts. なんなのよもう一体。 Our mix is always like this. そんなわけないっしょ。こんな屈辱初めて。アミさん仕事休みになったらしいから遊びに行くぜ。僕もどうせならって誘われて、これからゲーセン。Wow, looks like the tide's really coming for you two. 待たせるわけにはいかねえな。行くぜモロ。うん、じゃあねヤマト。僕女の子と遊ぶよ。Moro, don't you seem a little more excited than normal? 気のせいだよ。うん。ヤマト、合コンお疲れ様。行くぜ行くぜ行くぜ行くぜ。 Oh, they definitely look like they're having fun. And definitely not frustrated or anything. なんかこのまま帰るのもな。 Yes, so? うん。 She seemed to be staring at me. She's interested in me. 正直なとこ、面白かった？ It's like we were going out. I answered her honestly. だよね。せっかく誘ったのにごめん。 Must have been bored yourself, having to deal with Yonpachi the whole time. ああ、
気にしてくれてたんだ。I just never really had a chance to butt in. あの猿うざすぎですから。少しは盛り上げてくれるかと思ったのに、ほんと使えない。Well, he probably would have livened up the party at least a little bit with his stupidity. But the thing is that everyone knew like everyone knew at least one from the other party by coincidence. Oh yeah, we have even wound up having anything to eat. 合コンでご飯物食べるとかありえないし。What's the problem with that? Though I already know the answer. ちゃんと理由があるの。Well, since we didn't eat then, we can now. It's a little far, but I know a good place in Chinatown. Let's go there to eat. あ、いいじゃないそれ。行く。へえ、こんな店知らなかった。It has a good reputation, so I come by from time to time. Before the mixer, I had Kumak tell me lots of tasty restaurants. Then all I had to do was pick the place best suited to the situation. I'm sure you're hungry. そりゃ、後でご飯食べに行くって話になった時に、お腹いっぱいじゃ話にならないもん。I get it. You've really thought things through. あの男ども3人は普通に朝食べてきてたっぽいし、ブレスケアしろっての。Good, that's good to know. And as thanks for telling me all that, let this be my treat. Go ahead and order whatever you want. 本当にいいの？そのつもりだったけどね。Go ahead. I don't intend to be stingy here. Exchange, I'll get a dress rehearsal on how to take a girl out. Most of all, there's a lot of things I want to ask her. I hear the duck's tongue is really good. そうなんだ。まず北京ダックね。Jumping right to it, huh? That was the most expensive item on the menu, but I was prepared for this. The place feels expensive, but the prices are reasonable. Besides, since I'm treating her, it wouldn't do to be stingy. やっぱり北京ダック美味しい。 Yeah, it is. Though it's apparently not that popular here. じゃあ、ナオッチのおすすめを。Here. アヒルの舌って聞いたことないけど。あ、こっちもピリ辛で美味しい。 Do you think that this is better? 有名な食材だからいいってもんじゃないね。 Glad you're enjoying it. 今度マヨも連れてきてあげよ。You and she really are close, huh? そう、今時いないよ。あんないい子。Seem to be having a good time talking about the good old days. Was there someone that brought you together? Was there something that brought you together? 自分から言うのはちょっとね。マヨにでも聞いてよ。I failed. そっちこそ、いつもあのメンツと一緒じゃない。Yeah, I do. Before I knew it, I wound up hanging out with them all these years. リマッチとか、いろいろあったんでしょ？ I guess so. でも、そっけなさすぎるのは良くないよ。女の子はそういうの気にするから。I've told her the same thing myself. 別に、こっちも嫌ってるわけじゃないんだし、同じクラスなんだからさ。It's reassuring there you say that, Ogasawara. I really wish Miyako would build deeper relations with others. そういや、この店の名前いいよね。Yeah, the name's taken from an album of an artist I like. あれ、もしかして、それ、ブラックプラネット？ Yes, that's the one. It's from PB's second album, Inamura. ナオッチわかってるじゃん。 Well, no real fan would shorten their name to, say, B-Plan. 当然、そんなのプラネッターからしたら常識。 Well, I've heard it said the wrong way a lot. Would have thought I'd find a kindred spirit here. ハグロとかはデッドの話ばっかだからさ。 They're pretty popular, and I like them too, but I'm a BP fan for life. 私もそう。デッドは新鮮さがないよね。マンネリな気がする。 It's been a long time since they debuted. I don't fucking know how to say that. Debuted? I think debuted. I can't really blame them. But, well, I guess I kind of like that too. どこで PP デビューしたの？ Cap recommended it to me. 風間くんが。 And I started
by listening to their debut single. シングルもいいけど、やっぱり BP はアルバム。 Right? The songs of their albums are really awesome. I'm crazy about them. てか、2枚目って12曲全部が一つの流れになってるのよね。Yeah, it's kind of like you're hearing a single story. シングルの順番もストーリーの流れ通りで、アルバム曲がストーリー補足してるよね。No other bands can put that much thought into their songs. 私たち、意外と話し合うね。Like, could this flow mean that you're interested in hermit crabs? ない。なんでいきなりヤドカリ？ Guess that didn't work. Just gotta check, you know. Just to be sure. June 15th, Monday. おーい、昨日はみんな集まり悪すぎだぞ。へへ、まあそう言うなって。俺様にも用事がある。ボロが来ないとか珍しいよね。まあ僕もたまには外に出ていかないと。そういえば合同コンクールはどうだったんだ？ I got good results, thank you very much. よかったですね。ちなみに私には通用しないぞそれ。 She pinned me down. Didn't I tell you yesterday? 合コンいいよな。いろいろと食い放題だ。 Hey son, you would definitely count as one of the guys. Ouch! お前は空気読めてるな。 I just said something I shouldn't have. Well, I sort of do want to be teased. ジロリズム。A strange doctrine had come to the fore. 浮かれすぎだし、結果なんて見えてるのに。次にキス。その次で初夜だな。展開早すぎでしょ。バカだな。そこは攻めるところだろう。なんだか元気そうで何よりだわ。あまり動かなくなったぞ。もういいや。 Ah, I'm finally free. Staying still is the fastest way to get free. ああ、金曜集会は開けとくからよ。もちろんこっちはこっちだもん。 So like that, we're all getting excited. はい、これ。 What's this, Chika-Route? Casually using her nickname. She gave me candy as soon as I sat down. まあまあ、後で適当に食べてよ。 Oh, okay, thank you. But still, this is the first time I've received handmade candy. それはチカちゃんの飴じゃないですか？ She gave them to me a second ago. なるほど、なるほど。なおえちゃんなら、私も納得です。 Ah? Agree? なおえちゃん、気に入られたんですよ。 Oh, that's the reason why not everyone receives candy from her. So the reason why not everyone receives candy from her is... 休みは夜にしか作れませんし、特別なことがないと作らないって話ですよ。 She made them just for me. Hearing that makes me kind of happy. 私もチカちゃんには感謝です。 That's right, when did you first receive her candy? 川上学園に入る前の話ですね。進学前も同じ学校でしたので。 So they've known each other for a long time. I get it. はい。これ、BP のインディーズ時代の曲。 You have that? 聴き始めての最近らしいし、知らないかなって。 Yeah, this is the first time I've ever seen it. 私の方がファン歴が長いし、当然だよね。 But I know I've heard all their recent stuff. どうかな？携帯とかにも入れてる？ Of course I do. I even hit it off. We even hit it off in the classroom. Oh. It was like a burp, but not quite a burp there. よく小笠原さん Okay, now came the burp. 話してるよね。 Turns out there's a surprising amount of things we can talk about. ヤマトは誰にだって話合わせられるじゃない。 That's true, but with Chika-Route, I don't have to just follow her lead. It's not just that we can talk about things, it's like we really like the same things. I guess we're both good at reading the atmosphere, or we're considerate of each other. そう。 If only I could talk to her about hermit crabs, it'd be perfect. それはないよ。
You seem like you're in a bad mood. 空気読めるヤマトならわかるでしょ。 I don't understand. Let's just leave this as something I'm completely clueless about. あのね、ヤマト。 Important to me as a friend. まだ何も言ってないのにひどい。 Oh, Chikaden's calling me. 明日の宿題なんだけどさ、マヨもう寝ちゃってて。 It's fine, I have some spare time. よかった。よりによって鬼小島の世界史でさ。 I've already finished it, so you can ask me anything. さすが、ナオッチ頼りになる。もう、意地悪。これは警戒すべきかも。 Miyako was letting off a jealous aura, but I took it in stride. She looked like she wanted to say something, but I won't sympathize with you if you don't say it out loud. I kept talking with Chikaden until the hour grew late. June 16th. Tuesday. Yeah, I did read correctly. The second bottle of cider is empty. Given what's happened till now, I figured it was pretty likely you'd name me. すいません。昨日は疲れていて気づかなくて。別にいいって。何この空気。入りづらい。 Oh, Miyako, it's rare to see you that shy. It was like her normal character and personality had been ruined, and now she couldn't butt in. なんだよ。昨日から仲いいじゃねえか。別に。どうだっていいでしょ。気をつけろよ、ヤマト。こいつすげえわがままだから。いいから早くキモいことしてきなさいよ。言われなくてもしてきてやるよ。そこは否定しないんだね。He seems kind of desperate. ドンパチのやつ、一人だけのけ者だったからふてくされてやがるぜ。モテるラインとモテないラインが引かれたもんね。俺様もそろそろ毛量卒業が近いかもしれねえ。And he's got even the slightest chances. He's looking down on all of us. 男ってほんとわかりやすすぎだし。 They're happy because it's their first time. でも、ナオッチはがっついてないよね。I don't like being that frank, you know. Part of me, part of being young is having times where you can't hold yourself back. ほんと、ガキばっかで嫌になっちゃう。I'll have to be careful so she doesn't say that about me. つーか最近どうよ。なんなの突然。まだ風間とか狙っちゃってんの？ああ、男の話ね。あたいらのする話ってや決まってんだろ。それでどうなのよ。まあ、確かにイケメンだしね。源が食いて。あの顔をアヘ顔にしてやりて。ガタイだけなら島津でいいじゃん。はあ？ゴリラとかねえよ。ぶっちゃけあたい的にあの仲良し4人組は風間以外ありえねえし。私も風間以外は気にしてなかったんだけど。チカリンどうした？変なもんでも食ったけ？いろいろと考えたんだけど、別に風間が好きってわけじゃないような気がして。好きとか嫌いとかじゃなくて問題は相性だろ。大事なのは棒と穴の大きさだろ。I really don't like Hagoro! She's not funny! 考えて発言してほしいんですけど。やっべえ、めんごめんご。さすがに私もそこまで植物的じゃないし、風間はなんか落とせば羨望の目で見られそう。チカリン見栄とか気にしすぎだし、だから男できねえんじゃね？うっさいな。告られた回数なら自信あるよ。長続きしないのも問題だし。おめえの最短記録ホテルで5秒とかねえから。まさか包茎とは思わない系だし、しかも申請とかやれねえじゃん。はあ、ほんとあんたの話聞いてると疲れるわ。それで相手は誰なんだよ。絶対言わないでよ。誰に言ってんだよ。アグロの黒子さんは超口が硬い系だっちゅうの。いろいろ言いたいけど話進まないからいいや。実は直江大和が気になってるんだよね。ああ、まああいつならわかるけど珍しいな。
チカリンのタイプじゃなくね？私もそう思ってたんだけど、話してると意外と話が弾んじゃって、今までと違うっていうか、外見じゃなくて内面が気になるって感じなのよね。Like, the thing though is, like, we've seen Yamato, and, like, objectively, I would say Yamato looks better than Capped, honestly. That's just my sense of aesthetics, I guess. But I personally think that Yamato looks better than Capped. どうしたんだよ、そんな普通すぎる意見。直江と話してると普通に楽しいんだよね。こういうの初めてでさ。今回マジペ。一発やっちゃえばいいじゃん。いきなり？そこはじらすとこでしょ？言ってること処女みてえでキモいんですけど。はあ？安っぽく見られたくないだけだし。It's like, what? ムキになんなって。今時処女とかありえねえし、疑ってないって。Thing is though, I'd say, I was about to say Maruchi, but she's a year younger. But I doubt she'll fucking lose it in the 1 year. So, Maruchi, Chris, Banko, I'm pretty damn sure Momoyo as well. Miyako, Mayo! You already have like 6! And the exception rule, like, debunks the rule. Basically. まったく。 If I remember correctly. 当然じゃない、そんなの。 She's so a virgin, isn't she? チカちゃんが戻ってきませんね。 She left with Haguro. お二人の話に混ざろうとすると、なぜか止められてしまいます。 Her talks would probably be too shocking for our class rep. Come to think of it, there's something I wanted to ask you. はい、何でしょうか。 I already asked this to Chikarin, but you and she seem so different. そうですね。明るくて人気者のチカちゃんと、みんなのお姉さんである私は全然違います。 So when I asked her if something happened to bring you two together, she told me to ask you. 恥ずかしながら、私にも家庭の事情というものがありましてですね。 You don't have to tell me if you don't want to. いえいえ、有効な証をもらった直江ちゃんには、チカちゃんのいいところを知ってもらいたいです。それでは、始まりです。それは、数年前の出来事でした。私は皆さんから隠れてご飯を食べていたのですが、 And one day, a classmate passed by and saw the contents of her 貧 lunch. しい食事と思われても仕方ないと思います。草とか入ってましたし。 Oh wow. しっかり食べられる草だったんですよ。 I guess somebody saw the grass, a type she hadn't seen before, and said something like, she's eating weeds. なかなか分かってもらえないものでして。 Some people are like that, talking about things they know nothing about. Guess the class rep was bullied in the past. 皆さんお子様ですからね。 Though she certainly doesn't seem like a victim of bullying. そんな時、偶然にその様子を見たチカちゃんが、みんなを怒ってくれたんです。 Remembered my own past. So that's what happened. But that was enough for everyone else to stop. Rescuing someone from bullying is truly a difficult thing. それで、試しに食べるって言って、私のお弁当を、 So she ate it? 美味しいって言ってくれたんです。 While she said that, she happily raised her arm. 家族からは言われてましたが、他の人に言っていただくのは初めてだったもので。 I was scared of her, even though she doesn't usually show that side of herself. それから、学食や購買を利用していたチカちゃんに、
お弁当を作ってあげることにしまして。And you're still doing that today? そうなりますね。Be strange if you just stopped now. いつも悪いからって言って、私のやっていた内職の手伝いもしてもらいましたし。She makes Japanese sweets, so she must be skilled with her fingers. テスト前になると一緒に勉強です。Semester exams start the second Monday of July, right? Despite how she looks, class rep ranked in the top 10 in the school. 日頃から勉強してますが、テスト前は猛勉強です。Oh yeah, you let her copy your homework, right? ハンコちゃんの方がよっぽど多いですけどね。写したって覚えられませんよ。Let me apologize for our Wonko. I was embarrassed for her. June 29th, 29th? 19th is what I meant. Friday. 異様な感じだな。まったくだ。男どもの浮かれ具合が真空間だな。みんなまたしたな。お帰りなさいませ。 Fuck is happening? おーい飯だぞお前たち。ようやく来たわ。Captain brought us some leftovers. ああ、先に食っといてくれ。こっちも同じく。お前ら豆な奴らだね。めんどくさくね。キャップ、女の子相手は豆じゃないと。サイですか。おーおー、モロロがなんか言ってるぞ。They're like housewives who've just learned you can use your phones to text. Oh, it's from Chika-Route. Beep. お前も割とそんなんじゃねヤマト。今日の議題、秘密基地での携帯使用について。This is normal for me. I'm always messing around on my phone. おい、ミヤコ。ヤマトに構ってもらえないからって、こっちまで巻き込むなよ。しょうもないなぁ。色気づいちゃって。みんな私が食べちゃうわよ。ケロ。いいんじゃないのか？ガツンといけ。Guys, the pretty ladies in our family don't want us playing around with other girls. 小桜ヤマト。ってお言ってくれるな。ありな、夢中になって。モテる男の定めだぜ。もうすぐメールも終わるからさ。なんという上から愛。この二人は、なんというか結末が見えている。なぜか知らんが、秀逸な落ち着けてくれそうだよな。そういうことを言うものではないのです。せめて心に傷が残らなければいいが。かつ笑えるような終わり方がいいな。終わるの前提というのは、なんともな。どうなることやらだな。My fucking leg hurts. I don't know why I'm just jamming this bottle opener into it. I just stop. It doesn't feel good. Also, June 22nd, I didn't get the name. In the classroom! 曜も遊びたかったんだけど、お店の手伝いが入っちゃったからな。You're really diligent, even working on the weekends. ファミリー内ならいくらでも話割り込めるのに、ここで割り込んだら空気読めないと思われる。Yoko keeps looking this way while reading her book. 遊びたいけど、やっぱお店も大事だしね。ほら、私、看板娘じゃん。チカリンが看板とか超ウケるんですけど。お前が看板なら誰も近づかねえよ。It's good to have something you can be proud of. でしょ？この辺りじゃ負ける気しないね。Whoops. うん、僕も保証するよ。But with all that, she must be accumulating a lot of fatigue. わあ、ブルマどこかに置き忘れちゃったわ。It looks like you're fucking wearing. No, that's probably spats. 自分の持ち物も管理できないのか、犬は。探すの手伝ってよ。しょうもない。A few of them left the classroom. So then, should we go somewhere during our next break? いいね。期末も近いから、その前に発散させたいし。It'll mean we're going right after the sports festival. Is that fine? 若いから問題ないって。休みに遊ばないで何すんのよって感じ。It's not like we can spend our long-awaited break sleeping at home. Can't wait until then. 次の休みはデートだぜ。俺様の通っているジムで一緒に汗を流すって話になってな。
僕もデート格ゲー以外もやろうって話になって。お前ら宴に来る資格一時的にねえから。何も問題なし。次回は今週末の体育祭で仕入れ予定の取り立てお宝写真を大放出だぞ。僕はそもそもガクトの見張りで言ってただけだし。幸せな奴らは視界から消えやがれ。 While I watched the two guys who had changed so much after getting girlfriends. 兄弟がすっかり腐ってしまった。しかし今にわかるさ、女がどんな生き物かってな。まったくだ。まだキスもしてない。そのうちしてやろう。意気込む。しかしお前たちは知るだろう。その日は来ないと。俺は信じてるんだ。あの二人なら宴にきっと戻ってきてくれるってな。 The unpopular boys are snickering from the shadows. They are a sad existent. June 28th, Sunday. I wonder, is now good? I can't keep someone like her waiting, but nevertheless, she never comes early. あれ、今出て行ったのヤマト？どこか出かけるのかな。激しく気になる年頃。みやこさん、いけないうち若さに任せて突っ走るんだ。 Like, did he just put up a task force, just go to Yuki like, okay, so fucking stop Miyako. I do not want her following me. どうしたの？もしお暇でしたら夏物の服を探すの手伝ってもらえないかと。真夏が差し迫ったこの時期に？前うちこの辺りの店知らないからまだ買ってないんだ。一年に教えてくださるお友達もいませんでしたし、タイミングがなかなかつかめず。わかった。クリスも誘って一緒に行こうか。ありがとうございます。自分から言えるようになったのはいいことかな。ああ、でもヤマトも気になる。 Now that the sports festival has ended, next big event was the end of semester exams. Well, there's no need to panic. このイタリア街、おしゃれでいいよね。 So I had come here with Chika-Route to have fun. Are you still tired? 平気だって。別に本気でやったわけじゃないし。 We were up against Momo Senpai's class. I guess it can't be helped. チリサル、ずっとカメラ持って意味不明だったし、負けたのあいつのせいなんじゃないの？ This time everyone was unmotivated. Well, Yonpachi was really pumped in a different manner speaking. ニエスの奴らでしょ？あれと一緒じゃ一気に冷めるから。 Everyone tried their best, especially Capped, but yeah, they run a lot faster than I would have thought. 結構自信あるんだよね。別に陸上とかに興味あるわけでもないけど。 You have your shop too. それに上下関係とかってうざったくない？なんかそれが嫌になっちゃって。 The upperclassmen were hazed by their seniors, so they hazed their juniors right back. It's just an unproductive cycle. それだけじゃないけどね。部活とかしたら休みに何もできないじゃん。 That's the same reason I'm not in any clubs either. Though it would be best for my permanent record to join a club. 適当に行けそうなとこの推薦もらえばいいし、そうすればまた4年は遊べるでしょ。Well, yeah. というよりみんなそんな感じじゃん。出会いとかもありそうだし。 Meeting people, huh? Do you have anyone? あったら苦労しないって。そろそろ新しい男が欲しいところなんだけど。 So you're free right now. Thanks to rumors, I already knew the answer. ナオッチはシーナッチとはどうなの？ She's my dear friend. 付き合ってないの？ I do get that a lot, but no. そっか。I like that little detail. Because you could see like her just a slight expression change, like right before the I see, okay. Like I would like go back and show you, but I can't because for some reason in this game you can't go back, which is fucking annoying!
Someone was drawing near, yet that's how we were. 夏に恋人いないとか寂しすぎるんですけど。 You said it. Look around, there's other couples. だけど考えてみたらさ、 You know what? こうして二人で歩いてたら恋人同士に見えるよね。 That is definitely how things feel. だって休日に男と女で歩いてるんだよ。私ならそう思うけどな。 Right. Does it mean that she... Now wait! Let me keep watching a little bit longer. ほらさ、こうやって見ても She wrapped her arm around 誰 mine. も振り向かないじゃん。 It's less that they're not looking our way and more like they're all avoiding our gaze. Their look seems to say, if you've got a guy, then who cares about you? それだけ自然ってことじゃないのかな。 He's being bolder than I thought, even clinging to me. Not as tightly as Miyako, granted. If you do that, they really won't think we're going out. It was plain as day how she felt, but I decided to play it い safe. いんじゃない？そういうノリなんだし。 Sure that's okay? I feigned like I was just getting dragged along by the conversation. 二人とも恋人いないなら困ることもないっしょ。 She leaned her head against my shoulder. Her hair, which she must have spent so much time putting up, softly swayed before my eyes. もう一押ししないとダメなのか。 She really is going after me. Right now, I have to put my heart in order. How do I feel about Chika-Rin? Do I like her? Something's printing! That was the printer. What the fuck was even printed? The orders for school from my mom. I mean, saying that just kind of makes my mom sound important, but she just like takes care of the kids that the parents aren't home by the end of the school. So basically, she just makes lunch for them at like 12, and then watches over them until their parents can actually get them. Like the orders from school for my mom, like that just makes her sound important, but not really. Do I like her? I don't love her from the bottom of my heart or anything like that. I don't feel bad about her. If we were to go out and we broke up, it wouldn't affect the Kazuma family. あのさ、 But look into each other's eyes. They're just so large and beautiful. If I catch cold feet now, they all call me a love chicken. ここ最近ナオッチと遊んでると楽しいんだよね。 Never thought we'd get along so well either. 考えてみたらさ、目の前にいたんだなーって。 I thought the same thing. どうせならこのままノリで。 And go out for real? Was a little embarrassing, but we hugged. いいよ。して。 Lips neared mine. Savara, ranked number one ideal girlfriend, was looking up at me, waiting for a kiss. While making sure that no one around me could see, I kissed her gently. It's the first time, so let's go with that. そうだね。最初はこんなもんじゃないかな。 I was tempted by her alluring beauty, but now's not the time. And that's how we started going out. June 29th, Monday. Two weeks remain until semester exams. またヤマトとミヤコのノートを写す日々が始まるのね。 There's absolutely no point in doing that. Didn't class rep already yell at you about that? でもさ、今さら勉強しても変わらないと思うわよ。大丈夫だよ。ワンコはそのままで。だよね。私は武道を頑張るわ。なんて言うとでも思ったのか。その言葉なぜか胸に刺さるわ。試験前の特別集会の前にキスを叩き込む。やるから
We're quick to come to her rescue in emergencies, like when she forgets to do her homework, but the rest of the time we make her study. This is for her own good. Good luck, Wonka. I watch as Miyako drags Wonka away. Shock! Shocketh! She comes in, just calls him Yamato. Miyako just fucking break, just fucking like snaps her neck back like 180 degrees to look at her like, what the fuck did you just say? Morning, Chika. ちょっと付き合い始めたばっかなのに待ち合わせしないとかありえなくない？ Oh, sorry. 今度から気をつけてね。少しでもヤマトくんといる時間増やしたいなって思ってるんだから。最初から難しい問題来たわね。この問題をパスしていいわけがない。もう少し考えてみるわ。そう。何かの間違いに決まってる。感染者が増えたようだ。スイーツインフルか。空気感染するとは恐るべし。ありえねえよ。ヤマト、お前絶対に後悔するぜ。ヤマトくん、これモテない奴らのひがみだから気にしなくていいよ。I don't really care about them. I won't change how I feel. うん、もちろん私も。教室でイチャついてんじゃねえよって感じ。目が腐りそうなんですけど。Yeah, go ahead. Keep flirting. Make her suffer. Make her bleed out so I don't have to suffer through her anymore. そりゃ、あんたが男に振られたばっかだからでしょ。 She had a boyfriend? 振られたんじゃねえよ。振ったんだってな。マザコンとかマジありえねえ。面に騙された。Oh boy. Oedipus complex. これを機会にヤマトがもう少し真っ当な考えをするようになればいいが。なんか実感が湧かないな。Didn't take long for the whole class to know. いやー、おめでたい話だね。僕も食が進むよ。なんだよ、俺にまず言えよ。別にいいじゃない。誰と付き合おうとさ。だってよ、なんかあるたびに相談乗ってたんだぜ。ヤマトが深刻そうな顔して、俺実は包茎。Tap sounds golden. Okay. こんな時でも露骨に反応すんのな。Who would want such an embarrassing past to be exposed in front of her talking hard! Who would want such an embarrassing past to be exposed in front of his girlfriend? シカリンは俺様も狙っていたが、まあいいだろう。ガクトにしては寛大じゃないの？シカリンもいい女だが、俺様は年上好きだからな。今回は確かな感触があるんだぜ。そうか。実は僕もなんだよね。今度の休みは山まで行くって話になってんだ。楽しみでしょうがねえよ。僕も似たようなもん。たまには外もいいよね。Oh, they're so gonna step into traps. Majority of people gave us their blessing. まだ大丈夫。余裕。最後までやったけど分かる問題一つもなかったわ。全然ダメ。そんな怒らなくてもいいじゃないのよ。しかしまあ、少し冷静に考えてみると、釣り合うわけないから心配する必要ないか。あの考えの女に振り回されて傷ついたところを、そう考えれば逆にチャンス。Like, think about it though, like, in this case, like, she seriously likes him, but he's like, yeah, I mean, I don't love her from the bottom of my heart. I do quite like her and enjoy spending time with her, but I wouldn't call it quite love from the bottom of my heart. And dating her wouldn't impact my friendship or anything, so I guess let's go for it. 私はただその時をじっと待つ。Oh, I'm really glad Miyako's okay with it. 逆に不気味なんだけどね。
I mean, if she gets along that well with Chika, then I'm happy. 無理だと思うよ。都と乗り合わなそうだし。Even so, I'm sure she'll understand someday. 空気悪くするのだけはやめてくれよな。そろそろキャップがいじけそうだしね。With them, let's just take it easy and keep an eye out. Right? 次のデートが正念場。俺様しっかりと決めるぜ。そうなれば僕たちもヤマトと同じだね。やっと男らしい会話ができるってわけだ。Good luck, everyone. Now begins our romance. おお。Couldn't think of anything that could really go wrong. Everything went wrong. July 1st, Wednesday. Like he said, I couldn't really think of anything that could go wrong. That just means everything well. During gym それ class. では軽く校内を10周するよ。 That's not light at all. そんな走れるわけないだろ先生。走れないというのか？グラウンドじゃなくて校内だろ。きついって。走った結果が無理だったのか福本。走りもせず言うのは良くない。音ゲーできるぐらいの脚力があれば問題ない。何時間かけてもいい。お前たちは20周だ。 Our teacher was also an assistant instructor at the Kawakami Temple, so buttering up to him was a waste of time. バカな奴らだぜ。ま、俺様のようなナイスガイは10周ぐらい軽々とこなせるけどな。よく言った島津。特別に30周走らせてあげる。やべえ。That was all on you. You had to say that. Say something foolish and that happens, so you have to be careful. 女子は水泳だよね。If you run, maybe we can watch them. どこかから浅ましげな視線を感じるが。Huh! Does she have her hair in fucking twin tails there? やべえ、毛の処理忘れてた。She still has a fucking uniform on, and I'm so glad I don't have to see her in a swimsuit. そんな汚いもん見せんなよ。 Oh, there she is. Good luck. I waved at her as I ran. She snuck a glance at me and winked. Her response, so casual, made me so happy. シカリン突然笑い出してキモいんですけど。お前の今の格好ほどキモくねえよ。さっきから体をくねらせていますけど、どうしたんですか、しんくん。 Like she's just writhing on the floor. まさか私のことを無視するとは。不快な視線を感じると思ったらヤマトだったのか。そんなことより50メートルで勝負よっくり。 Like she still looks a whole lot better with her hair down, let's be fucking honest. いいだろう。犬かきに負けるとは思えないが。そんな泳ぎ方しないわよ。そっち大変だったんじゃない？ Yeah, 3 guys are still running. キモいのがいなくなってせいせいする。 They were being forced to spend part of their lunch break running. I was glad to see you respond to me. 本当はこっちも手ぐらい振りたかったけど。 You were in class. でも災難だね。男子だけランニングとか。 Guess they want us to break a sweat before summer. それじゃあまだ今年は泳いでないんだ。 We didn't have an aquatic sports festival this year either. そして今日から7月に突入。 It's just about the season for going swimming in the ocean. じゃあ今度の休みに海行こうか。 Sounds good. That was the first time she had asked me on a date since we started going out. 海だと水着だと。 Gonpachi was back. もう戻ってきたの？ずっと走ってりゃいいのに。水着と聞いて黙っていられるか。水着なんて一言も言ってなかったと思うけど。俺は海って聞いたら即座に頭の中で水着って言葉に変換されるんだよ。明らかに辞書登録のミスでしょうそれ。 However, I am looking forward to seeing what sort of swimsuit she'll wear. July 3rd, Friday.
My cell phone vibrated. 振動を感じるぞ。メールじゃないのか？ I can read it later. 夏だし、そろそろ海の季節だな。今年も早速海行くわよ。そういえば海で泳いだことないな。リューベックってバルト海に面してるでしょ？バルト海には船がたくさん沈んでるって話だよな。いつかサルベージしてやるぜ。 There certainly is a sea there, but between the cold air and the frigid waters, there's not much time out of the year you can swim, huh? それでも泳げる時期はあるんだろう？父様に絶対行くなと言われていたからな。あの人らしいね。Well, you certainly do have to deal with people staring at you at the beach. もったいねえ。もったいなさすぎるぜ。自分が泳ぐときはプールを貸し切りにして、マルさんがそばにいてくれてたな。That's fucking adorable. クリスの話って聞いててたまに腹立つよね。なんかおかしなこと言ったか？ He truly was ク pampered. リとマユマユの水着姿、まだ見てないな。Why isn't it saying, like, Chris's nickname, like, properly, like Kri, but saying Crit? Like, why? いえ、お見せするようなものでは。どうせスクール水着姿は見たんでしょ。屋上からの景色っていいよな。And Mumia gets bored, she tends to just skip class. でも海いいよね。珍しい。自分から外に出たがるなんて。ヤマトを取られたもんだから焦ってやがる。くっく。そんなことない。ヤマトは帰ってくる。Return? But we never had that sort of past. あのね、今年は露出の高い水着を選んでみたの。哀れだ。見てて悲しくなるぜ。何それ。ガクトに登場されるとかありえない。しかし、俺様は明日デート。2日連続で遠出はきついね。付き合い悪いな、お前ら。夏休みは開けとけよ。Oh yeah, Cap, do you have enough money to go on a trip during summer break? 夏休みまでに稼がねえと。土日のバイト増やすか。Should save up money before the start of our long break. そうだな。短期でなんか探すか。This means I'll have more time on Saturdays and Sundays. Because my family's important, but I have to treasure my girlfriend too. You know it was from Chika. Once I'm dismissed, I head outside and check my phone. She had called me 10 times. She texted me too. Wrote a few words. Messages were mostly angry emoticons. Sorry, I was busy. I'll be careful in the future. She went on to lecture me for a full hour. 今日はお早いですね。Why do we get this CG? そういうことがあっても大丈夫なように、まゆっちの朝は早いんだぜ。 Thanks. これぐらい当然です。I had a proper breakfast, which filled me with energy. It was the ideal day for a swim in the ocean. I had already made preparations to borrow what tools I would need once we were there. I arrived 10 minutes before the time we planned to meet. She's not here. I called her. She's not picking up. It doesn't seem like she's not getting a signal. 今日もいい天気だね。じゃあ行こうか。Chika finally arrived 30 minutes later. I called you. You could have picked up your phone. ごめん。マナーモードで気づかなかった。Well, it would be a pain if it started ringing during class. But since she was late, I wanted to contact her. Yeah, that's how she felt yesterday. I get it. I'll have to be careful in the future. それじゃあ切符買って。Wait, I have money on this card. I had her an IC card. 気が利くじゃん。さすが、私の彼氏。I figured this much is only natural. My heart was already at the sea. So hot. The coast was filled with people. We picked a place where there wasn't any garbage and secured our spot. それじゃあ、海の家で着替えてくるね。I'll set up the parasol and stuff. Should finish before Chika is done changing.
Using a large rock to hold down the sheet, I created some shade using the parasol. There we go. You might could do this much quickly enough. 早いね。もう用意できてるんだ。Yeah, I just finished. どうかな。Oh. That's nice. A swimsuit! Isn't that a little too risque? あのさ、私が聞きたかったのは、そういう言葉じゃないんですけど、ヤマトくん、私の水着見れて嬉しくないの？ Of course I am. To be honest, my heart's racing. そうそう。彼女の水着姿見た時の第一声はそれ。The mood had recovered, but I really am worried. それぐらい普通だよ。それに、自信あるし。Okay! The strap of her top nearly came loose. セーフ。見れなくて残念だった？ Was that on purpose? たまには慌てた顔も見てみたいじゃん。That's bad for my heart. Just the slightest movement of a strap is enough to scare me. 大丈夫だって。しっかり紐は結んでるし。何かあったら、ヤマトくんが助けてくれるもん。Oh, yeah, I would, but take another look at Chika's body. She has such a good figure. I think that she's my girlfriend. I feel totally proud. And let's go swim. 違うでしょ？分かってないな。まずはオイル。Oh, you haven't put any on? それじゃあ、お願いね。She laid face down on the bed. Wow, this development came fast. And if you don't mind, I covered my hands in the sunscreen and touched the back. 冷たくて気持ちいい。Like this? ヤマトくんの手つき、なんかやらしくない？ You gotta take the opportunity. Oh, sorry. 嘘。別に気にしてないよ。So she really was just teasing me. やっぱ彼氏って便利だな。Should I be angry? Well, that much is kind of cute. This has done way more than this to me. 次はこっちね。SS? I spread the oil over every inch of her body. So let's get going now. そんな慌てなくても、夏だからまだ大丈夫だって。泳ぐよりこうしてる方が気分いいし。Other men are sneaking glances at Chika. バカだよね。真横に彼氏いるってのに。Well, I'm not really enjoying this. 焼いてんだ。I feel like I'm starting to understand how Chris's father feels. Look, let's just go already. もうしょうがないな。子供なんだから。Oh, she's treating me like a little kid. ああ、とりあえず30分ぐらい泳いだら、もう一回オイル塗ってね。Huh? Again? 泳いだら流れちゃうでしょ？皮むけると見た目が悪くなるし。Really worried, huh? 女なら当然っしょ、そんなの。いつだって最高の私でいたいしさ。ヤマトくんのためでもあるよ。綺麗な彼女を自慢したいって思うでしょ？ I'm not going out with you so I can brag about you. 私はヤマトくんのこと自慢したいの。だから、ヤマトくんの身だしなみとか気にしてね。Try to, but I mean it is necessary for building friendships and relationships. ヤマトくんのストリートカジュアルに合ってるし、悪くないと思う。I've tried a lot of looks, but that one fit me the best, I guess. でも、弱いんだよね、なんか。She called it weak. And what is good? A 系はもちろん、B 系と V 系も、私ダメだから。キモいのとチャラいのはダメ。I wasn't planning on that, but I'll be careful. 何系って言われれば、鬼系かな。カジュアルとモードが合わさった感じがベストね。She was using a lot of jargon. ああ、ヤマトくんには難しかったかな。I'm not stupid, I could understand that much. 私が教えてあげるから。There were a lot of nuances that come with... There are a lot of nuance... There were a lot of nuances that come with going out, but it really was more fun to be together with her. July 5th. Sunday. As I headed towards the living room, I caught a whiff of the pleasant smell of miso soup. ヤマトさん、随分と焼けましたね。Well, I spent all of yesterday under the sun. She said boys aren't supposed to look pale, so I
Let myself get tanned. I have to look a little wild or something. Archie, do I look wilder now? 私が思うに、そのですね。おいおい、日に焼けただけでワイルドってどんな発想だよ。Yeah, of course not. Didn't even serve as a stopgap. 飯できてるみたいだな。Capt, how do you think I can become wild? つまり野生になりたいんだな。無人島に行くんだ。俺も付き合うぜ。Then I literally would become wild, yeah. それいいじゃん。なんだか面白そうだぜ。その日暮らしの生活とか憧れるだろう。I don't. Asking Capt was a mistake. なんで突然そんなこと言い出したんだ？ Chika said I should. 関係ねえじゃん。ヤマトはヤマトだろ。I mean, you're right, but 気にすんなって。女はやっぱり面倒だよな。I guess I shouldn't have expected him to be a good person to consult. もうゴリゴリだね。 They're completely devoid of energy. Didn't you go out on a date today? タフガイの俺様にも限度ってもんがある。いやいや、あれはない。Why does it feel like they've given up? Things didn't go well for you two? ああ、俺様も昨日まではそう思ってた。多分あれが本性なんだろうね。Something happened. Afterward, all their disappointments came to the fore. 一緒に遊園地行ったんだけどさ、絶叫マシンのオンパレード。Aren't you bad with those rides? 何度もそう言ったけど、強引に乗せられて。He was manipulated, apparently. 別にそれぐらい問題ねえだろ。あれ拷問だよ。立てなくなったら担がれるんだ。So, she embarrassed you? それの繰り返しで、途中何度か意識なくなったし。Sounds hard. こんだけ構ってもらえたならいいじゃねえか。How about you, Gakto? アウトドアを楽しむって言ってたから山に行くのかと思ったら樹海にいた。 How's that shocking? 山程度じゃ満足できないとか言われてよ。そこまでは俺様も別に構わなかった。 So until then, he was okay with it. 気づいたらアミさんいねえんだよ。もしかして遭難したの？俺様も焦って探したさ。 Well, at least you tried to avoid her getting lost too. ああ、道がなくなってどっち向いても風景は同じだったけどな。それ間違いなく遭難してるよね。 Even deep in the woods, your phone should still work. You could have called for a search party. The searchers would demand a hefty fee. それでアミさんからメールが来たんだ。生き延びてみなってな。今までに類を見ない放置プレイだよね。さすがにド S すぎてあれは引くわ。 So then, how did you make it out of the まっ forest? すぐ走ってたら樹海の反対側に出た。そのせいで電車代がかさんだ。 Good job getting out, even though you had no sense of direction. Guess, relative to that, my own problems are trifling. ヤマトも気をつけた方がいいよ。女は本性を隠してやがる。綺麗に見えても中身は恐ろしいよ。怖い怖い。俺様はこれから性格も重視することにするぜ。ほう、面白い話をしているな。 I suddenly felt the bloodthirsty aura. 何を悟ったようなことを。無実な発言だ。許せん。 Two were surrounded by the girls. Ah, what's wrong, everyone? 特に用事がなかったから来たまでのことだ。最悪のタイミングだぜ。よくわからないけど二人とも生意気よ。ああ、生意気だ。これは心を清らかにしてやらんと。それはいい。具体的には？川上院の念を込めた拳で邪気を払ってやる。私たちの出番なのね、お姉様。ただ殴りたいだけだろ。無茶ありすぎでしょ、その流れは。自分も手伝おう。乙女の怒りを食らえ。どうしたらいいのでしょうか、松風。 Join him! うわあ、これ止めたら KY ってやつだぜなよっち。菩薩のような微笑みで見守ってやるんだ。I can't like that. I never heard anyone say that, but I like it. Like if you put in, they'll say they're having an A and B conversation, so they'll see you later.
こんな感じで。やめてよ。式場、やっぱり女怖え。 Two brazen boys suffered a concentrated attack. That was close. お前も同じこと考えてたんじゃないか、弟。On the slightest. 私が人の心読めなくてよかったな。Like how you can hear someone's inner monologue. I guess we shouldn't speak in a place where the girls might show up. Meanwhile, what were their dates doing, you ask? 二人とも今日はデートじゃないの？ああ、タコヤのこと？もうあれ飽きたよ。知識あっけどさ、なんか優しすぎて男としてない。あみね。もともと新しい家畜として目をつけただけさ。ああ、いつものことだけど早いね。あいつうちの目を見ようとしねえし。あいつはさほど M ではない。私と会うまいな。厳しいね。初ね、そういう話ないよね。私はいいよ。寝てる方が幸せだし。たつらしいね。好みかと思ったよ。確かにヤマトくんは結構気に入ってるけどさ。だって面倒でしょ？男のために綺麗になるとか。私はその考えはわからないしな。男のため？違うね。全部自分のためさ。そろそろ違うの探そうよ。そうだね。いい声で鳴く豚はいないもんかね。うちは一緒にはっちゃけられるのがいい。怖いねー。うちの姉妹は。あんたが言うか。まあいいさ。I mean, I know from the anime that Chika just kind of rip, like a traffic shield, like a traffic sign out of the ground, along with the concrete. So, yeah, she's scary as well, but her personality isn't. And it didn't just not want to keep in touch, they didn't care for the boys in the slightest. And I checked my phone, I saw I had missed another call. Oh, you called me again? Oh, I'm sorry. I'm sorry. How about usual place? Glad she hung up. I guess that better get going. Two of us viewed the riverbank at twilight. Yeah, it is. Somehow I had gotten her in a good mood at the family restaurant. She closed the distance between us. She gently tried embracing her. I gently tried to embrace her jaw. I gingerly tried embracing her shoulder. Huh? She takes a piece of gum out of her bag and starts chewing on it. Mint gum. She's doing it right in front of me. Is she at her wit's end? Oh, no problem. Slowly inch my face closer to hers. Kiss. Our tongues entwined as we deeply kissed each other. Her touch felt gentle and was coupled with a minty fragrance. After seeing Chika home, I returned to my room. As girls have to do a lot of homework just for one kiss. It's not like I really cared one way or another. Or the other. Come to think of it, I'm still yet to call him. Sound tired? Same as ever, I see. Hey, should you really be saying that aloud? Of course you have. Yeah, I've got a girlfriend. She's cute, super sexy. She's the most popular girl at school. Nope, we've only kissed. I'll figure out the right timing for that. More importantly, help me out here.
Truth is, it's like this. Explain in detail recent events with Chika. Oh, it's that bad. I thought it would be something like that. Is there anything a concrete can do to stop it? Wait, break her in? That seems a little extreme. I cut off the call. Really do live in completely different worlds. If I'll have to do the best I can in my own way. Like, that just confuses me, and what the fuck is that? I mean, when we kissed, my heart was filled with joy. July 7th, Tuesday. チカリン、また痩せたんじゃね？そりゃそうよ。リンゴダイエットしてるし。Break my neck real quick, and break my back real quick. あたいくら食っても腹が出る一方だし。だから食いすぎなんだよ。前はキウイダイエットじゃなかったっけ？ああ、キウイの時代は終わったらしい。下克上とは恐ろしい。さすが日本だな。果物に時代とかないから。Even diets go through fads. 私どっちも好きよ。運動した後になると甘いものが欲しくなるわ。果物に関しても僕に任せて。はい、本場のマンゴー。ありがとう。果物はビタミンも豊富だし最高ね。本場のマンゴーか。近所で売ってるものと味が全然違うからね。僕は本場のものしか買わないんだ。You're as particular as ever. And it seems like the expense could pile up. それよりも今日は1年で4番目に不愉快な日だ。That's fairly mediocre. どういうことよ。今日は七夕じゃねえか。バレンタイン、クリスマスとイブに次ぐ役日。しかし浴衣美人が増えるのはいい。実にいいぜ。男と一緒じゃ価値ねえんだよ。浴衣の下に下着がなけりゃ人生かけてでも頑張るんだがな。かけた人生はまず戻ってこないね。それより大事なこともある。それが俺の美学。ああ、七夕はいい。実にいいな。なんでさ。ゲーム起動時、普段はメーカーコールのところ、今日ならイベント音声が流れるのだ。でも日付設定変えればいつでも聞けるじゃん。何を言っている同志。こんな大事なことまで忘れてしまったのか。揺らさないでよ。まだ3次元に触れた後遺症が残っているんだな。リハビリに協力してやろう。今夜は徹夜だ。 Sounds wrong. ちょっと平日にそれきついって。 It's an act I'm about to do. You're sorry for mortal. ロマンティックよね。でも1年に1回しか会えないなんて私は耐えられないわ。何浸ってんの？頭悪いんですけど。未だに新しい男ゲットできてないからってそんな焦んなくてもいいじゃない。つかチカリンのくせに生意気なんですけど。今日は楽しんできてくださいね。ごめんね。いつも一緒に遊んでたのに。いえいえ、下の子たちの面倒も見ないと。短冊もみんなで書くんですよ。やっぱりマヨはいい子だわ。いい子じゃなくていいお姉さんです。自分で言ってしまいました。 When you're going out, you don't have as much time to spend with your friends. However, I want to try to make time for both. July 8th, Wednesday. Boys changed in the neighboring classroom for gym, so there were only girls in the classroom. あともう少しで夏休みね。そうですね。私も楽しみです。まただ。廊下の方なんて見てどうしたのゆっくり。
Why are they calling her crit? いや、いつも水泳の授業前になると悪の波動を感じるんだ。悪の波動かどうか知らないけど、私も気になってた。覗かれてるわけじゃないみたいだけど。私もそんなところね。それなら別にいいの。As they picked up their bags and went to leave the classroom. あれ？ない。どうしてないの？どうしたんですか？あ、水着がないです。 Some of the girls also cried out that their swimsuits were もし missing. かしてこれ盗難じゃないの？人を疑うのはよくありませんが、みんな亡くなってるんだし、絶対盗難だって。そういえば今日は苦学の実験で一度教室を開けましたね。もしかしてその時に？ふざけやがって。 As for the members of the Kazama family, 荷物はロッカーに入れて鍵をかけるのが常識。自分の荷物はマルさんに預けてある。私は最初から服の下に着てるわ。犬、確か朝は走り込みしてなかったか？その上に体操服を着ていたのよ。鍛錬は欠かさないのに、そういうとこ横着すぎ。they weren't especially troubled by it. 硬いの水着ぐちゃぐちゃだけど無事だし。つうか、癖から洗ってくる。And there were a few students with such experiences. どうした騒がしい。もう体育の授業が始まるぞ。それがですね。今日も俺が一番だ。いいよ風間、その瞳の輝き素晴らしい。 While Lou was focusing on Cat, よーし、今日こそフィルムに収めてやる。ルー先生に見つかったら怒られるよ。この前なんてよ、屋上からプールサイド見てたら衝撃波で吹っ飛ばされたぜ。そんなこと気にしてられっか。カメラは死守する。 I won't let you take Chika's picture. 男好きのスイーツ写真なんざもういらねえ。 Had to keep an eye on Yonpachi. However, no matter how long we waited, the girls weren't showing. おかしいな。この近くにいない方がいいぜ。おじさんの助言だ。 Did something happen, Beard? ああな。こっちはほんといい迷惑だぜ。お前らはとりあえず授業を受けとけ。いつの間にかルー先生もいないね。へえ、ようやく解放された。これでおやつが食べられるよ。どこにおやつ隠してたの？ Beard, giving advice to Yonpachi? That's odd. 4八捕まると毛量の宴が成り立たないしな。多分そのあたりと関係あるんだろ。 Is Beard part of the Goblin banquet? 幹部にいる人間は大変だね。 Still, just what happened? つまりはそういうこと。 So that's what happened. 私のは無事だから大丈夫。ヤマトは安心していい。 I'm worried about Chika. 人のものを盗むなんて許せないわね。まあまあ、まだ慌てるような時間じゃない。 You're fucking vibrating. 体が震えてるわよ。武者震いだ。そうだな。自分も被害に遭ってはいないが、この事件は許せん。小笠原地下、許せん。Little legwork later, our top suspect was... そんなことするわけねえだろうが。猿とか顔からして犯罪しそうだし。 Majority of girls glared at Yonpachi, believing him the culprit. 4八には悪いけど自業自得だよね。俺様たちは一人の英雄を失ったか。Given his normal actions, this could only be expected. 猿は犯人じゃないと思う。スイーツ。こいつエロいけど、今までそんなことしたことないはずだし。落ち着けみんな。そもそも俺たちのクラスに犯人がいるはずねえだろ。たく。体育まで一緒に行動してただろう。源が言うなら間違いねえし。あれなれしいぞてめえ。やっと源に声かけられちまった。 Word of one of the most popular guys in class has enough to free him from suspicion. なんだお前ら、こいつらが言った途端に。元気出して福本君。はい、バナナ。うわ
1秒チャージ。静かにしろ。これよりその話を詳しく話す。 Second Uma enters the room. Everyone took their seats. みんな知っての通り、悲しい事件が起こった。これは窃盗事件。このクラスにそのような俗物がいるとは思えないが。She looked at her students' faces as she calmed us down. きっとお前たちの中にもいると思う。そうだ、絶対に許せねえ。Yonpachi stood. 廃棄品ならともかく使用中のものを盗むなんざただの盗賊、コレクターでもねえぜ。廃棄品でも回収するな、俗物。Why is she smiling down there? はあ、何言ってんのよこのバカ。今のはいいバカだったかもね。 However, I too understood Yonpachi's anger. ヤマト怒ってるみたいだね。 Of course I am. すでにルー先生を筆頭に教師たちが動いている。師範代にかかれば何も問題ないわね。犯人を倒すのは簡単だろうけど、見つけるのは難しいと思うよ。 Sensei, allow me to help find him. ヤマト君。生徒が大勢動いてもややこしい。今回の件は競りにかけられることになった。久しぶりじゃねえか。 He certainly wanted us to win this bid. Yeah, I don't need a reward for this, so keep that in mind when you're bidding. And put up the winning bid. 任せとけ。 The auction was about to 今日 begin. は集まったのは6人か。時間が惜しいの。始めるでおうじゃるか。女の敵、許せないで候。よりによって F 組委員長の水着まで盗むとは。後悔させてやるぞ、ロリコンめが。 There are a number of people who were openly angry, even though they weren't victims いつも themselves. 通り調査費は出ないよ。ハイリスクノーリターン。関係ねえな、そんなもん。元よりその覚悟で候。ああ、問題ないぜ。今回の頼み料は食券が400枚だよ。ノープライムチケット。質より量ということだね。学生が文句を言うなりゃ。育ち盛りにゃそっちの方がいいかもな。よろしい。それでは読み上げるでおじゃる。すくみずや。すくみずや。わかりやすい句だったね。400枚からだ。I was about to suffer through that. 300だ。200。展開が早い。190にて候。160。ローリターンノータッチ。150。130。いや、120だ。その熱意を買う。任せたで候。100。 The empty classroom fell silent. 相場を下回りすぎてやがる。これ以上暴走できねえ。決まりだな。風間が落札だ。説明するまでもないでおじゃるが、掴んだ情報は教えておくとするか。解決できないようなら早めに解除しろよ。2倍返しできるほど食券持ってねえからな。放り出すことはないぜ。We all quickly gathered in our secret base. なんだこれ、朝食券じゃないのか。文句言うなって。やらないのか、モモ。まさか暇つぶしは大事だぞ。私は普通の食券でいいわ。犯人は分かっていないんだろ。分かってたら競りにかからないだろうよ。We'll find him. でもよ、そんなん盗んで何が面白いんだ。知らないのか。すく水には癒し効果があるんだぜ。すごいんだな。一部の人間だけだよ。犯人は学園関係者かな。If the intruder were an outsider, the teachers would have noticed. Principal certainly would have sensed him, not to mention Luce. 私も I was about to say そう sensei. でしたが、先輩方はどうでしたか？強いやつの気しか探らないからわからん。In other words, even if it's an outsider, it's not anyone with any combat sense.
In that case, he should be easy to deal with. それでも僕には荷が重いかな。今までと同じだ。俺様に任せておけ。Actually, this time Moro's role might be surprisingly important. そうなの？ Tried asking myself if I were the culprit. What would I do with the stolen goods? If I were the culprit, I would sell them. 貴様ハレンチな。 If I said! Don't look at me like that! いくら例えでもその意見は同意しかねる。 I think that would be awful too. There are people in this world who would really do that. This isn't the time to debate this with Chris. 支援の線もあるけど。The scope was too widespread. No specific individuals were targeted. F 組に恨みがあるとか？恨みって言うと S 組のやつか。テスト前にそんなことしないと思うけどな。Especially since those in Class S are concerned about their grades, yeah. 小説と違って現実問題は理由が単純だったりする。Might be better to assume that our class was victimized by sheer coincidence. 水着って他に利用法があるのでしょうか？ヤマトの水着なら透明な袋に入れてタンスに保管。 Are you trying to show off for something? 一途だな。 Anyways, let's think this through after we've gathered all the information. どこで調べるのさ？ I'll explain that now. I accessed a certain site using my phone. 携帯はそんな得意じゃないんだけどな。 Just do exactly as I say. With any luck, we'll lure him in expertly. July 9th, Thursday. おはようございますと言いなさい。 Morning. As I was walking, still half asleep, I ran into an unexpected face. We have some business at the Shimazu dorm. 今日はクリスお嬢様の様子を確認する日だ。Huh? I guess she occasionally comes to check on her. マルチーズ。野良犬の気配など感じない。 She means you, you know. そういえばあの時の借りを返してないわね。軍務に支障が出るので忘れなさい。命令は絶対。 Oh yeah, why are you here so early, Wonka? 知らないの？ここもロードワークコースよ。 Don't go running in people's homes. 来てくれてたのか、マルさん。ああ、犬もいるのか。何よそれ。ずいぶんな態度じゃないのよ、クリ。クリスお嬢様と呼びなさい。あっちだって私のこと犬呼ばわりよ。野ウサギと言いたいところだが、狼ぐらいの力量は認めても構いません。それでも動物扱い。なんだかんだで犬系に変わりないんだな。ムカつくわ、こいつら。朝ごはんできたよ。ああ、なんか変なのいるし。そうなんだ。なぜか犬がいてな。いや、そっちじゃないから。もう私我慢できないわ。早くトイレに行け。Are you trying to pour even more gas into a burning fire? 勝負よ、あんたたち。決闘よ。キュッ。いつものことすぎる。If you want to have a physical battle, you need the consent of teachers. それなら今日申請して明日勝負よ。そのようなことに興味はない。やってやろうじゃないか、マルさん。気が変わりました。勝負しなさい。That settled that. 頑張ろうね、ミヤコ。Yeah, I'm not doing that. やらないし。Called it. 今さらそんなこと言わないでよ。ちょうどいいところに来たみたいだな。お姉様。 Whoops. Nathan, too? Why'd you come here? 釣れないなあ、シャテ。朝飯が少なかったから料理とマユマユを食べに来たんだ。 You'll overeat. Are you trying to satisfy your hunger or your lusts and your lusts at the same time? まだお前とは戦ってなかったな。川上桃代か。交戦するなと言われているが。お前の目はそう言ってないぞ。試す心を抑えられない。勝負しなさい。なんだなんだ、金儲けの匂いがするぞ。 Oh yeah, this battle will surely be the talk of the school. So at that time, everyone will go see their decisive fight. 今のうちに掛け札の準備しておくぜ。
there's money involved, then even more spectators will show up. I can use this. During lunch break. キャップ掛け札作るのに一生懸命だね。Well, he has his hands full just doing that. なあ、依頼受けてる最中だってのによ。But now the entire school knew of the battle. 武術による勝負では承認が下りなかったわ。Can't be helped since Nissan's involved. そういうわけでテニスをすることになった。That isn't gonna go any better. テニスといえば。スコートかチラリズムなのか。普通に考えて体操服でしょ。わざわざ用意したらお金もかかるだろうし。それもありだな。明日が楽しみだぜ。スポーツ勝負となるとわからないぜ。白熱すること間違いなしだ。マルさんのトーファー技術はテニス向けだ。モモ先輩が相手でもわからないぞ。肉体勝負でお姉様が負けるわけないわ。In that case, I'll need to start moving too. Confirm rather or not there was a そ response. れにしてもこんなサイトがあったとはな。携帯サイトじゃ僕の管轄外だしね。What we were all accessing was the school's underground website. I had known it existed, but yesterday was my first time actually viewing the site. Here, every school's got a place like this. Sickening place is riddled with a label. マナーがなってない書き込みが多いよね。Still, to think the culprit announces upcoming crimes here. More or less confirmed that a student was behind the act. パソコンのサイトの方でも多いよね。Yeah, what idiots. But we're going to make use of those idiotic posts. People who write posts like these want to stand out. なるほど。それでこんな書き込みを。Anonymous. Tactician posted. You seriously fucking did it, Rotful. Nice guy posted. A swimsuit stolen at our school? Fucking A, where can I buy it? Anonymous, don't call me middle-aged, posted. Tell me and I'll buy one for sure. Huh? Such post bore fruit. Okay, we have ourselves a hint about the で auction. もアドレス書いてねえからわからねえぞ。これは僕への挑戦ってわけだね。ワクワクしてきた。But I was enthusiastic at the opportunity to perform. So then, on to the next 今 post. 度は何を書けばいいんだ。 Something to instigate the culprit. For instance. That's the current state of things. We're working to keep drawing him in. そんな回りくどいことしなくても発信源を探って殴り込めばいいんじゃないか。 That would take time, and given that there'll be no gym classes next week due to the end of semester exams, have to get something done before then. まずどこで売りに出してるか調べてみるよ。パソコンの準備したから使いなよ。The keyboard emerges from Cookie's body. 相変わらずシュールだよね、これ。でも便利でいいだろ。Otto's hands flew across the keyboard. まだ見つからないのか。どうせオークションで売ってるんだろいやいや、表だって売るわけないでしょじゃあどうやって探すのよ。う。検索するのさ。と言っても普通の方法じゃ探せるとは思えないけどね。まず裏検索エンジンを使って検索で引っかかったサイトのリンクを調べつつ、そこからさら。説明は不要だもろろ。No one else understood what was going on, so we just left it to こ Moro. のサイト怪しいね。検索で引っかからないし。The site looked bright at first glance, not dangerous at all. The goods are covered by a mosaic. これはすく水だな。オーラがにじみ出てやがるぜ。どんなオーラだ。かなり高い値がついてるみたい。そんないいものなのですか。人の水着を買おうだなんて変態だわ。目的はやっぱりお金か。That would make a pretty penny, but can't say so for certain. でも学校指定の水着ってみんなこんな感じだよ。We can rule out schools with competitive swim teams. There's no time to investigate fully. オークションの締め切りは明日までだ。That's unfortunate. そこから犯人は割り出せねえの？ここアングラサイトで情報の扱い厳しいし、ネットから辿るのは手間取りそうだね。And we're in a battle against あま time. り焦るな、弟。市場に流されるなよ、軍師。
Didn't mean to, but you might be right. More blood is rushing to my head than I would have thought. 私もお手伝いしましょうか。サイトに書き込むぐらいだったらオラもできるぜ。マユッチにこんな腐ったサイト見せられるか。しかし私はこんなの余裕。Anonymous, the tactician is my wife who posted. 裏サイトでも私の気持ちはオープン。何の関係もないよね。Check the thread. Anonymous, don't call me middle-aged. If he can steal them again, that'd be sick. Tactician posted. I mean, seems like he hasn't stolen all of them. I mean, even I could do that much. Don't call me middle-aged. And here come the copycats. Nice guy posted. After all he's written here, there's no way he'd back down. Immediately after we posted those posts, the culprit announced his upcoming crime. Okay, the culprit took our challenge. 裏サイトに自分を捕まえようとする人間が出入りしてると思ってないだろうしね。しかしくだらねえ。こんなこと書く暇あったら自分を磨けっての。The people who gather here don't think like that. 結婚は明日だね。先生に言うの？ Of course not. The request was given to us, the family. でも明日って体育の時以外に教室開けないぜ。そういえばそうじゃん。どうするのさ。I've already figured that out. I should perform one last verification on the items listed on the site. July 10th, Friday. I showed a printout of the image to Yonpachi. これは間違いねえな。断言したね。俺の目にモザイクなんてものは通用しねえ。Master Perv could see through the swimsuit underneath. To the swimsuit だか underneath. ら俺がエロ本を読むときはいつでも無修正ってわけだ。いいなその目。羨ましすぎる。しかし形や色が悪いのを見ると萎えるぜ。最終的には妄想だな。やっぱりそういうオチだったか。This I could freely cat the criminal. 犯人見つかるまで代用の水着だけど、他人のってなんか嫌な感じ。新しい水着を買うお金もないですし。Don't worry, we'll work hard and find the culprit. 今どこまでわかってるの？ Well, we've mostly narrowed it down. I avoid talking about the auctions, as not to worry her. さすが頼りにしてるよ。感謝します、直江ちゃん。 Leave it to us. Have to live up to their expectations. Now cheers sounded from outside, all because of the tennis match between the Kawakami sisters and the exchange student pair. Two of the competitors were from Class 2F, so everyone went to see the battle. Then we sensed the presence of an intruder. Came right as the match hit the home stretch, while the crowd was most excited. But regardless, even if the person were from another class, it'd be unnatural for him not to be at the match. こっちはバッチリだよ。He had captured on film the moment the intruders in our classroom had touched the girls' swimsuits. ほら捕まえた。あ、こいつ誰だ？ He's Suzuki Kenta from 2C. Wasn't there a karateka with the same name who fought Nesan before? He's from the neighboring class, but he doesn't really stand out, so we overlooked him. まさか教室に残ってるなんて。宮古からメール。試合終わったからみんな戻るって。We're good, Mayuchi. You can come out now. いつの間に。I had her hiding her reserve. I had her hiding in reserve just in case. またうまくいくと思ったのに。むしろよく最初にうまくいったよね。どう考えても怪しいでしょ。地味すぎて誰も行動を気にしてなかったんだな。そんなんじゃモテないぜ。モテないだと？と暴れても逃がさねえ。すごい気分がいいわね。犬に負けたわけではない。どうしたの？こいつ西のモテない鈴木じゃねえか。モテないって言うな。 Our classmates were back. 私はとても悲しいです。こいつマジでキモいし、整形したってどうにもならなそうなんですけど。うるさい。 He struggled within Gakuto's hold.
男を見ればすぐ惚れるようなお前らの水着を盗んで何が悪い。しかも平気で次の恋とか言って相手変えるしな。真理だな。だが三次元の大物に触れたお前にそれを語る資格なし。それも俺を無視したお前らが悪いんだ。 That's all you want to say? 俺だって被害者なんだよ。 Overwhelmed with a desire to strike Suzuki in the face, I fired my hand toward him. ああ、食いしばれ。 Chika. 女舐めてんじゃねえよ。もう一発。 Her second punch was stronger than the 確 first. かに気持ちが冷めれば相手を変えることもある。だけどその時マジに恋してんだよ。でもあんたにはあったの？そういうことがあったらこんなことしないはずよ。こんなことやってないで無視されないちょっといい男になってみろ。すいません。 The girl put withered before her menacing gaze. かねあたいもビビっちまった。 Jumped through on accounts. I say it looks pretty damn cool doing it. Why is my heart pounding such a fervent beat? Neat. Took the goods out of the auction and returned to everyone with their swimsuits. やったわね番長。誰が番長よ。番長が怒ったけ超怖え。ですけどスケバンってかっこいいですよね。Like, you gotta remember though, Yamato's mom used to be a female biker gang leader. So to him, it's probably like a kind of a beauty standard instilled by the image of his mother. スケバンか。その割にはスカート短いよな。一気に変なあだ名ついたね。 Let's stop, she doesn't like it. Still scared, since it looked like that nickname was going to stick for a while. We're really cool today, Chika. そのおかげで親友にまでスケバン呼ばわりだったけどね。 Thanks to that, I realized something. あいつのこと殴ろうとしてたでしょ。 Well, after all that happened, I don't think I really hit him. 完全に殴ってたよ、あれ。 I guess so. ダメ。ヤマト君はそういうキャラじゃないよ。 That's why you butted in? いや、本気でムカついたし、ヤマト君が殴ったら、その後で殴るのもどうかなって。 Well, after what he did, of course you'd want to hit him. でも、ヤマト君の気持ち、嬉しかったよ。 Glad too that you love me. そんなの当然でしょ。 It's kind of weird to say this now, but Chika, but I love you too. ちょっと、それ今言うことなの？ No, I can't stop myself anymore. I just love her too much. I want to make every part of her mine. No one's at the dorm today. それってつまり。 Want to come to my room? その、私にも心の準備が。I can't wait any longer! ヤマト君、そんなに私のこと。 I mean, that could be a reason, but it could also be that he's just that horny, you know, like, sure, it could be love, but it could also just be dick. I'm not going to be passive anymore. That sentiment wound up disappearing from me entirely. I truly love you, Chika. That's right! そっか、そんなに私のこと。ヤマト君になら、いいかな。 Then she nodded. Do you want to stop back home first? 早く行きたいし。 I secretly sent Cap the text. That was the wrong な reaction. んだよヤマトのやつ。どうしたんだ？金曜集会に来れないだとよ。せっかく俺が久々にバイト入ってないってのに。ヤマトさんが来ないのも珍しいですね。
今日の私は気分がいいから許すわ。だから犬に負けたわけではないと。遺恨を残さないってのも決闘のルールよ。あれ、遺恨ってどんな意味だっけ？ Why did enmity work there but not there? 最初に負けた時は文句や言い訳ばかりしてたじゃないか。だって事実じゃないのよ。俺様どっちもどっちだと思うぜ。決闘ってシステムは面白いと思うけど、どうしても遺恨は残っちゃうよね。それより儲けられなかったのがショックだぜ。私たちで金儲けなんて考えるからだ。金だから儲けられなかったって言っただろう。いきなりどうしたの？胸騒ぎがする。とても大切なものが遠くへ行ってしまいそうな。具体的にはヤマト。どこか遠くって死ぬってこと？そんな生優しいものじゃない。むしろ生き地獄か。今読んでる小説の影響じゃないの？それって不倫ものでしょ。今の私にぴったり。くくく。すごい執念だな。とにかく今日はもう泊まりがけぐらいの気持ちで盛り上がるぜ。何その強引な展開。盛り上がるって何するんだよ。川上水で盛り上がるぜ。川上には川上水っていうお酒によく似たノンアルコール飲料があるんだ。That's sick Kawakami water! さすがモロ、ナイスフォローだな。まあ他にも飲む機会があるだろうし、今はそれ以上踏み込む必要ないよ。よし、盛るぞいやいや、クリスがいるっていうのにお酒のような水の話とか。ああ、楽しそうでいいな。あれ、すごい自然な反応だよ。ドイツは日本よりお酒の考え方が寛大だしね。まあこれはお酒じゃないけど。Like I think, like Chris should be 18. So to her, it's normal that she's allowed to drink all kinds of alcohol. Which by the way, you're allowed to drink alcohol like beer and stuff at the age of 16 in Germany, and like higher percentage stuff at the age of 18. Which is kinda nice. That's why I, currently 19-year-old still, can just walk into the supermarket and just get beer. Or cider in my case, because I don't like beer. It's too bitter for me. Anyways, おーい、とうとう来たぜ、この時が。私も混じれるのでしょうか。こうなりゃやるっけねえぞ。裸のマユッチを見せてやるんだ。頑張らなければ。ちなみに私は飲まないわよ。マユッチも飲めないなら飲まなくていいと思うけど。あ、そうなんですか。思わず焦っちまったな。なぜでしょう。少し残念な気もします。まあ頑張れよヤマト。こっちから応援してるぜ。too early. お邪魔します。Cookie's at the Friday meeting and Gen's at work, so no one's coming home tonight. 本当に誰もいないんだ。All my childhood friends have gathered somewhere ヤマ else. ト君は行かなくてよかったの？ My friends are important, but there's someone more important to me than them. 嬉しいな。ここがヤマト君の部屋なんだ。思ったより綺麗。Because I try to always keep things clean. I could never invite a girl to a dirty room. ちょっと待って。Huh? Chika took out her phone and tapped a text. 今夜帰れないかもってお母さんに連絡したよ。心配かけるといけないしね。What a good girl you are. まあ、早く帰ってこいって来ても電源切るけど。I get it. It's better than not saying anything at all. Can I kiss you? I kiss her without giving her a chance to fix her breath. Her body twitched for a second, but she soon calmed down. After swiftly rolling onto the futon and sitting her down on it, we continued.
Oh, sorry, did that hurt? Or... 大丈夫だよ。でも、いきなりなんて。I didn't have enough. Let's do it again. I started before she had a chance to argue back. I was following Shimuki Tazawa's advice of taking things a little milder. Chika was getting more and more into it. Fwah! And I ventured to take a step back. もう終わり? Looked like you weren't enjoying it. そんなことないよ。もっとキスして。Even if she didn't chew any gum first, nothing changed. When Chika and I kissed, I didn't care about that sort of thing. Felt like my heart was going to melt before her cute voice. Chika! Little by little, we entwine our tongues and move deeper into each other's mouths. We both shut our eyes. So cute. 嬉しいな。そう言ってもらえると。In this space, with no one else. Chika, eh? やっぱりそうだよね。Seeing you today, I love you more than ever. I want to take all of you. いいよ。Just gonna go ahead and make sure here! お風呂借りるね。Oh, she's borrowing his bath. Yeah. Let me send off a text to one more person as insurance. ドキドキしてきた。Chika's heart is racing, apparently. You know what, fuck it. 覚悟はしてたつもりだったけど。だけど、どうにかなるよね。羽黒からいろいろ聞かされてるし。Like this is... 独り言まで多くなってるし。私、本当にどうしちゃったんだろう。Like it's so obvious that she's actually a virgin. I was curious, so I started eavesdropping on her. She seems extremely nervous. This will be Chika's first time. After Chika finished, I entered the bath myself. Thanks for waiting. She said, yeah, there, but I'll cut the feet again. She was sitting on the bed, covering herself in a white towel. First, there's something I have to tell you. To be honest, this is my first time. I hid my circumcised past. 初めてなんだ。 She's she's confirming if it is really his first time. I guess you might think it's shameful, someone my age, having never had sex before. そんなことないよ。私気にしない。 Thank goodness. It was a risk of her being disillusioned, but I'm glad I told the truth. Oh, I mean, Chika's... それを言ったら、私だって。 No what? なんでもないよ。 What's wrong? A secret for your boyfriend already? He says while he grins. Also, she said, like, she said, I'm also, and he said, you know what, and Chika was like, nothing. そんなことしてないよ。 Chika's saying that's not it. She's flustered. I guess she's a shockingly bad liar. どこ見てんのよ。 He's asking him where he's staring. Seeing her covered in a towel has made me even more excited. Chika! Chika's saying what? And on the bed. The sex scene officially started. That's not a white towel, that's a pink towel. Anyways, see you after the sex scene. We're back! You cannot imagine the pain I just went through because I accidentally skipped past the sex scene. And I didn't have a single save from the route. So I had to skip everything we just did from the beginning. We held each other as we immersed ourselves in the lingering memory of our act. Yamato. 一人ではしゃいで最初に寝ちゃったわね。いつもはワンコがそんな感じだろうが。それより珍しい人が潰れてるよね。小林さん。
防備だな、クリ。誘ってるのか？お姉様、私も。ワンコが入るといつもと変わらないな。くそー、モモ先輩さえいなければ俺様がクリスを。つまみがもっと欲しいな。しかもまだ足りないってのか。配慮が足りませんでした。今すぐ。気をつけな、マユッチ。狙われてるよ。うるさいな、モロロ。お前も素直に酔ってろ。ヤマトいないし、僕がどうにかしないと。今度はどうしたのさ。私のヤマトが。いや、今日は来てないでしょ。忘れたの？今すぐ帰ろう。もう日付が変わっちゃったし、やめときなよ。それに、みんなここにいるでしょ。そうか。私にはこの場所があるんだった。それに生きている限り、いくらでもチャンスはある。幼馴染の絆は永遠だ。ミヤコもなんだかんだで気づいてるんだな。Not much about Kazuma's family had changed this day. Oh, come to think of it, I didn't wear a condom. Fucking damn it, is there gonna be something I have to censor here? Wait a second, just gonna make sure here. Does this make the censor happen? No, it doesn't. Does this make the censor happen? No, it doesn't. Does this make the censor happen? No, it doesn't. Which one does the fucking... Ah, that's why. Now it makes the censor happen. Which one's the better censor again? This one, clearly. So yeah, let's try that. Oh, I had gotten too excited. 大丈夫だよ。しっかり考えてるから。Of course you have. 私には私の人生プランがあるの。しっかり考えてるんだから。Life plan. That has a good ring to it. でも、とうとう最後までしちゃった。Won't let you regret it. They hugged her close. 苦労させたら承知しないからね。I'll have to fully support the weight of her smile. Okay, good. I didn't have to actually pull that up there. By the time I realized it was autumn. We had just arrived at the hotel during our school trip. 修学旅行ってその土地の自然や文化を勉強するためのもんでしょ？ A location in the Saitama Prefecture. Yeah, but I don't really mind. よくないって。子供できた時どうすんのよ。A child. そうよ。修学旅行は埼玉だったっていうの？ありえないですから。Yes, but now that you've said that, I'm pretty conscious of it. あと5年はいらないけどね。Let's see. You're saying the same things she always does. もっと遊びたいもん。もちろん、ヤマトくんと一緒にね。Yeah. I was ecstatic to hear it. 学校行事が一緒にできるのって、恋人が同い年の強みよね。More so, since we're classmates. そう考えると、別にどこでもいいかなって思えてきた。Oh. Yeah. Oh, it's almost time for lunch. さすがのクマちゃんも、県外のお店まではわからなかったね。I hear the place where Cap caught someone who was trying to dine and dash is supposed to be good. 風間くんが食べてた店なら当たりだね。At the beginning, I know I thought we'd wind up like this. Proves that I had a prejudiced view of the world. 後で和菓子屋とか見たいな。情報収集っと。Studious. 昔から見てきたから、他の店も興味あるんだよね。You can never understand a person unless you get to know them. From now on, maybe I'll try to talk with people I don't normally talk more with people I don't normally interact with. So then, let's get going. 手つなごう。 Two of us, bound by our sweet relationship, tightly squeezed each other's hand. Jesus Christ. Why you gotta do me like that? Why you gotta cut me off like that? Does she have an extra? No, she doesn't. Of course not. Anyway, so yeah, I finished the route. Hey. Did this add any music? Let's see. I think it added Everlasting Tama River. Could that be the case? I don't fucking know. Could be. This is still one of the best soundtracks.
Love. What's that? Basically it's the sex soundtrack. What's that one again? Oh yeah. Let's see. Be your hero, baby! Okay, I'll stop. Golden Pride. That is so Chris. That sounds so Chris. I don't know why. That sounds fucking awesome. That also sounds really good. Even if Momoe herself isn't that good a character, I feel. Isn't that... Hold on a second, it's called It Doesn't Hurt to Be Slashed with Love. The song that Capped as a kid sang in that karaoke event was also called It Doesn't Hurt to Be Slashed with Love. So now I just want a version of this, just sung by Capped, just for the fun of it. Anyways, yeah, I hope you guys enjoyed this video, and see you next time. Bye-bye.